ګرانو اوریدونکو او کتونکو سلامونه مې ومنئ. دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ورستۍ خبري خپرونه ده چې تاسو په ټلویزیون هم په ژوندۍ بڼه کتلای شئ. نن د زیارت یا پنځشنبه ورځ وخت په پاکستان کې د ماخستن 10 بجې، په افغانستان کې 9:30 او دلته په واشنگټن ډي سي کې د غرمې 1 بجې ده. د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو او ټي وي د خبرونه ته موزه بارکوال میاخیل هر کلای کوم. لمړی پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکو ته. د پاکستان په سېنات کې د قائمه کمیټې مشر وايي پاکستانی چارواکي په نړیوالو فورمونو درواغ وايي چې واکه په پاکستان کې د لږکیو د حقوقو د خوندي کولو لپاره هڅه کیږي. همدارنګه به واوري چې د خیبر ایجنسی د کوکی خولو قبيله کډوال کلونو ورسته بیرته خپل سیمو ته ورستانه سوي دي. خودي شکایت کوي چې لای هم ستونزې نه دي ختمې سوي. او په یو بل ریپورت کې به واوري چې د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکای نوې ټاکل شوی استازي زلمای خلیلزاد پاکستان، افغانستان او دوه نور هیوادونو ته سفر کوي. له مشر اوسې د په دې اړه به نور تفصیل له یوې لاندې د مې ورسته درواورو. ګرانو کتونکو او اوریدونکو یو ځل بیا زه بارکوال میاخیل هر کلای درته وایم. د پاکستان په سېنات کې د بشري حقوقو د قائمه کمیټې مشر سېنیټر مصطفی کوکر ویلي موږ یعنی پاکستانی چارواکي په نړیوالو فورمونو وايي درواغ وايي چې ګواکې پاکستان د لږکیو د حقوقو لپاره هڅه کوي. هغه وايي د ګجر سیمې په پیښه کې اته عیسایان او د جوزف کالونی په پیښه کې په سلګونو عیسایان سوځول شوي او وژل شوي. په دې اړه نور تفصیل د ډیوه ریډیو د خبريال پیر ولایت شاه په دې ریپورت کې اورو. قائمه کمیټه د پنجاب ایالت ګوجرا او جوزف کالونی کې د عیسایانو د زورولو پیښو کې ککړ ملزمانو په ضد قانوني کاروایی نه کېدلو باندې سخت اندېښنې خوده دي. د پیپلز ګوند سره تړاو لرونکي د کمیټې مشر مصطفی نواز کوکر ویلي چې د دینه په ډاګه کېږي چې د پاکستان حکومت لخوا نړیوال فورمونو باندې اقلیتونو په اړه ژمنې بې بنیاد دي او دا چې پاکستان په خپل خوره لګکو ته تحفظ ورکولو کې پاتې راغلي دي. پاکستان کې د اقلیتونو زورولو لپاره بدنام پنجاب ایالت کې دغه دوه غټې پیښې څو کاله اګاهو رامنځته شوې وې چې پکې یو شمېر عیسایان مړو د قهرجن مسلمانانو د لاسه د سونو په شمېره کې عیسائی ورولې کورونه او دکانونه سوځولي شوي وو. په دې موقع د پنجاب پولیسو لخوا کمیټې ته ویلي شوی چې دغه کیسونو مدعیان بهرني هیوادونو ته تلو له کبله قانوني کاروایی کې پرمختګ نکېږي او د ځایي پولیسو په وینا کیسونو کې مدعیان هم د خپل داوو نه پشا شوي دي. دغه دریس په جواب کې د کمیټې مشر ویلي چې د بد مرغه د پاکستان عدالتي نظام او قانوني شهادت ډیر کمزوري دي او کمیټې دې باندې قابو موندلو لپاره د بشري حقوقو وزارت نه سپارښتنې هم خوده دي. او د غونډه کې شریک د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سېنیټر عثمان کاکړ ډیوه ریډیو توای د دې ولست د مقدونی بدنامي کوي په جان کې مشته لږکي سي دي اقلیتونه سي دي هغه محفوظ نه دي او دیم دغه کې بیا خاص کر د ټول مسایل پنجاب کې دي او د ته نه پولیس توجه کوي نه عدالت توجه کوي نه عدالتونه د دوی کیسونه سي دي مادون سپیډي نه چلی او پولیس باندې پریشر نه چي د کړه پر عام خبر باندې پریشر اتلی چې هغه حکمرانانه مازیر کې وزیر اعظم مازیر کې او پولیس مازیر کې بیا نورته سناویم کې مګر بیا اقلیتونه په کیس کې او سنجیدګي دوه نه د لکتونه سي پکار. د بشري حقوقو قائمه کمیټه د هیواد په تعلیمي نصاب کې د اقلیتونو په ضد د کرکې نډک مواد لري کولو سپارښتنې هم کړې دي. پروستو کې هم د پنجاب ایالت حکومت لخوا سرکاري اشتهارونو کې د پی ټی ایم مشرانو ترهګر په شکل کې خودلو معاملې هم نننې غونډه کې راپورته شوې ده. که څه هم د پاکستان د دفاع او کورونو چارو وزیر په دې اړه بخانه غوښتلې ده خو سېنیټر عثمان کاکړ وایي چې په دې باندې د دوی تسلی نه کیږي او دا چې په دې اړه کمیټه د پنجاب حکومت لخوا وړاندې کړی شوی ریپورت باندې هم بے باوري څرګنده کړې ده.
پښتانه د ډرامو کې په فلمانو کې په غلط شکل کې وړاندې کول، بیا دلته د پی ټي وي تیر کال په مشاعره کې ډېر غلط شعرونه د پښتانه په حواله باندې، او بیا اوس دغه د محرم په حواله باندې څنګه د فرقاواریت په حواله باندې کوم روټازمنټ پنجاب ګورنمنت رسمي او پی ټي وي باندې، او په دې کې بیا منظور پښتون او دوه پارلیمنټریان محسن خان داور او علي وزیر خان چې دا دوی وړاندې کړي وو. خو البته دوی کمیټې نه کوم مطمئنه، بیا کمیټې راولاړ سو، چیرمن راولاړ سو، سب کمیټې زما په مشرۍ کې جوړه کړه چې هغه به د مکمل تحقیقات کې زموږ ډیمانډ هم دغه و چې چا دا عمل کړی دی هغه معلومول او هغه ته سزا ورکول. د سېنات د بشري حقوقو قائمه کمیټې پاکستانی میډیا باندې سنسرشپ یا بندیزونو په سر هم فکرمندي خوده ده، او سېنیټر کاکړ زیاتوي چې نننې غونډې پړوان د شخصي ټلویزیون چینلو مالکانو خبريالانو په ډاګه کړي چې هیواد طاقتور قوتونه په کم ډول میډیا باندې خپل ایجنډا ورتپي. دا په داسې حال چې میډیا باندې بندیزونو په سر د سیاستمدارانو، مدني ټولنې او خبريالانو تنظیمونو لخوا سخت برګون پلیدو کې راځي، او دوی په حکومت او د ملک په طاقتور ادارو باندې د رای د اظهار حق شو کولو تورونه لګوي. ګرانو کتونکو او اوریدونکو، په خبرونو کې مو له تیر ورځې راهیسې اوریدل چې د پښتون ژغورنې غورځنګ ټولنیز فعال حیات پرغل شاوخوا درې میاشتنی بند ورسته پرون د پنډۍ له اډیاله زندان خوشي سو، او نن په ډیر اسماعیل خان کې خپل کور ته استون شوی دی. ویل کیږي چې په ډیر اسماعیل خان ښار کې زرګونو خلکو د هرکلای کړی دی. په دې اړه له خپل خبريال عدنان بیٹونی سره خبرې کوو چې همدا شیبه له ډیر اسماعیل خان را سره د ټلیفون په کار شوی. عدنان بیٹونی په خیر راغلی. مهرباني میخیل صاحب، دا راته وایي چې د حیات پرغل څه ډول هرکلای شوی دی هلته؟ مهرباني، نن خو په سوشل میډیا باندې دا خبره ګرمه و چې حیات پرغل په خپل کور ته لکم ځای نه دی به درکښه او هغه ته همداسې و چې د ورځې نه خلک مکدل او د حیات پرغل په انتظار وو. کله چې داسې خبرې مخه تراله چې حیات پرغل اوس د خان ته رسېوي دي، نو کوم چې د اسماعیل خان پات له هغه نه کسان ووتل او دا حیات پرغل ته د هرکلي لپاره هغه ته لکه د اسماعیل خان ښار نه بهر ته هغه ته راووتل. په لاره باندې د حیات پرغل او د مومن سپورټ سوی د هغه په حق حیات پرغل ته په انتظار ولاړ وو. موږ ولیدل حیات پرغل چې څو وخت د اسماعیل خان ته راووتل، هغه ته باندې د ملګرو ورته حق ناری والے چا په ګلونه شیندل او چا ورته په غاړي چې هارونه اچول، او حیات پرغل یو تکړه یو پیاوړی پروتوکول د ځوانان هم پکې د سترو مرحله کم پکې وو، او حیات پرغل چې دی هغه بیا په خپل پروتوکول چې سره راواخستی ورسولې پارت راورسولې. نو دلته یو لوی غونډه جوړه شوه، غونډه ته مختلف وکړي. حیات پرغل دغه ټولو کسانو شکریا وکړه او ویل چې دوی په خلاص وارزه دی وکړه. دی چې دی په جیل کې خو دی خبرېدل چې په دې سخته ګرمیانو کې به راوتل په سوشل میډیا باندې، او خصوصا دا اوس چې کوم خلک ته پتاو باندې یا کوم هرکلی ورته ټول خلکو دا کړه. دغه چې حیات پرغل چې کوم کورنۍ کسان و د هغه چې د هغه پلار یا د واس پاک د نور خلکو په څیر د هرکلي لپاره راوتلی و، او زیاته د ګڼو خلکو په شمول شو، او بیا کور کې چې د لکه بار ته مالی ته په کور کې ورته درناو هم چې وکړی. خو زه به تاسو در یاد کړئ چې حیات پرغل د تېرې جولایي میاشتې کور له درکښې و، هغه درک معلوم نه و. په 15مه ورځ باندې هغه چې کومه د مرکزي اداره د څېړنو نو هغې لخوا اخیسته شوې او پر قایم دي. بیا کورټ په اسلام آباد های کورټ چې د کیس چلېدو خو د څو وجوهاتو له امله د 13 ورځې له جیل نه آزاد کې ته واپس چې دی هغه راورسېدی او دلته ورته د پلویانو یې وکړی. عدنان دا راته وایي چې د هرکلي په غونډه کې چې چا وینا حیات پرغل یا د کورنۍ غړو د نیول کېدو په اړه څه وویل؟ په دې حواله باندې خو سخت ټکونه وشول.
خصوصا دلته د پی ټی ایم چې کوم مشر شاه فیصل غازی هغه دغه یو ناوړه ګام وبلل او ویل چې هیات پرېغل داسې کوم پاکستان آئین او قانون نن خپل چې کوم خو غوښتلو لپاره اواز پورته کړ او د سوشل میډیا یو مبارز وو بیا یې نیوکه وکړه چې هغه د په خپل کې نو چې د سوشل میډیا یو ځانګړی لار و چې هغه په وجه باندې خپل حالت ته یا د کوم مشکلات ته هغه راپورته کول نو هيا تاسو د سوشل میډیا د لارې به د دغه علاقې چې کوم څرګندول او هغه به دنیا ته ښکاره کول نو تر تکرار کړي لکه چې کوم دلته ویناګانو نو هغه په دې باندې سخت نیوکه کړې چې نیول شوی دی هغه کوم ګناه نه کړې بلکې په یو غیر په وجه باندې نیول شوی دی او هغه ته سزا ورکړي کامیاب د علاقې چې کوم زوردل حالت هغه د لپاره د اواز پورته پرېغل هغه هم دغه خبره تکرار کړه او دا اول چې په کومه ګناه باندې نیول شوی دی او د درې میاشتې جیل تیر کړ خو ورته باندې نیول شوی دی خدای زیاته کړی چې د هغه کې د نن پاسپورت اخیستل شوی دی د نوم په ای سی ایل کې چول شوی ښکاري چې د باندې کوم جرمونه لګول شوي دي خو دا خبره د خپل مبارزه چې کوم د تیرو وختونو روانه کړې وه هغې مبارزې چې کوم حالت دغه شکول لپاره به د خپل مبارزه عدنان بیٹنای ډیره مننه ګرانو کتونکو او اوریدونکو د ډیوه ریډیو ورسته نیغ په نیغه واشنگټن ډي سي څخه په ټلویزیون هم په ژوندۍ بڼه ګوري او افغانستان لپاره د امریکای ځانګړی ذات په دې ورستیو کې او عربي امارات او همدارنګه قطر ته په دې اړه په څو شیبو کې زموږ خپل معلومات اخلو او هغه په څو شیبو کې راتلو او د دې ترڅنګ به تاسو واورئ چې د خیبر جنس ځینې بې کوره سوي کډوال له کلونو وروسته بیرته ورستانه سوي دي په دې اړه به هم یو رپورټ اردو زموږ همدا غړي د کانګرس لمانې را سره ملګری څنګه کوو چې پاکستان او افغانستان ته ځانګړي ټاکل شوی استاذي زلمی خلیلزاد زیات اخلو بیروز خان صاحب په خیر راغلی ډیره مننه کدارت و چې پاکستان او افغانستان طالبانو سره د افغان حکومت د سولې په اړه د دغه سفر د سفر ته په څه نظر کتل کیږي له چا سره ګوري په څه موضوعاتو به ورسره خبرې کوي نو د زلمی خلیلزاد هغې په اړه که دا ووایو د مخکې نه د خارجه چارو چې کوم وزیر دی دلته په امریکا کې په دولت پرون په یو داسې هغه تینک ټانک په هغې کې هغه وینا کړې ده نو هغې کې چې کوم د هغه لهجه ده او د هغه ژبه کارولي دي په هغې باندې دلته په د امریکا تنقید شوی دی او داسې انګیرل کېږي چې د شاه محمود قریشي دغه د زلمی خلیلزاد د دورې نه مخکې څرګندوي هغه داسې ده چې د پرون خپله وینا کوله نو ده وویل چې د امریکې کوم وزیر دی یا سیکرټري اف سټیټ چې ورته وایي د هغه سره په ملاقات کې ده وایي چې د ګڼل چې د هغه لهجه به ورسره ډېره تیز او یو ټکی په خپله د استعمال کړی دی چې هغه هم
خټکه نه ګڼل کیږي د ډریسینګ ډاون ویلي چې مطلب برانه کوزي خو هغه کې چې نه پلیزنټلی د خوشحالي خبره ده چې او پمپیو زما خبره ته غوږ کې خو اوریدل غواړي نو په معنا د دې چې خو د دې سره سره د چې کوم د زلمی خلیل کا یو چارواکي دی هغه ته دغه تاسو ورکړل شوی ده د امریکا د حکومت لخوا یو خصوصي نماینده دی د افغانستان او د پاکستان دوه ویلي دي چې د لهجه د پاکستان لپاره او د په پرایویټ کې د چې د پاکستان په اړه کوم سوچ او فکر دا سم نه دی او بیا دا ویلي چې کو سره چې کله دی کینی نو د پاکستان د خلکو د چې کوم باریکیت د مسلې ته هغه په دې باندې په میډیا کې دونه شوي دي وایي دا د یو ډیپلوماټ یا د یو سفارتکار ژبه کارولې ده نو د زلمی خلیلزاد چې هلته کې څه خبرې ترې کېږي په کومو شرایطو کې کېږي او چې هغه خو به په راتلونکي کې وي خو د ده خبر اخیستل کېږي چې د پاکستان په دریځ کې بدلون نشته امریکایي چارواکو تر بل هر وخت اوس په افغانستان کې د سولې حقوق پیدا شوی دا او سږ کال امریکایي چارواکو تایید کړه چې په ځینو لوړپوړو امریکایي چارواکو په قطر کې د طالب مشرانو سره هم لیدلي وو څه فکر کوي چې د زلمی خلیلزاد سفر به په افغانستان کې د سولې په برخه کې څه نتیجې ورکړي د طالبانو چې کومې ډلې د پاکستان د اثر نه ازادي شوي دي یا ته آزاد ځان ګڼي یا ځان آزادول غواړي د هغې په اړه باندې دا امکان شته دا تمه شته چې هغه د امریکایانو سره هم نیغ په نیغه کینی او د افغانستان د حکومت د استازو سره هم کینی دغه یو امکان شته کومې ډلې چې د پاکستان د اثر د لاندې دي دغه د شاه محمود قریشي د بیان نه هم ظاهره ده وایي چې هغه ډلې هغې نه غواړي د افغانستان د حکومت سره نیغ په نیغه کینی نو د دې په اړه او خبرونه هم دي چې دغه د پاکستان د اثر لاندې دي او دغه په پاکستان کې د خپل لاسته راوړنو لپاره کاروي نو د هغو په اړه باندې څه دومره هوپ یا دومره امید نشته البته کومې ډلې چې اوس نور جنګ کول نه غواړي د پاکستان د اثر نه ځان آزادول غواړي د هغوی سره امکان شته د سږ کال لومړۍ ورځ چې ولسمشر ټرمپ د پاکستان په اړه کوم ټویټ کړی و له هغه راهیسې چې امریکایي چارواکو یا افغان چارواکو پر پاکستان کم تور په پرله پسې توګه لګوي چې وایي پاکستان په خپله خاوره کې د افغان طالبانو او حقاني ډلې په ضد ګامونه نه پورته کوي نو پاکستان پر ځای د دې چې د دغو ډلو په ضد ګامونه پورته کړي بلکې له دې انکار کوي چې وایي دا په دې خاوره کې موجود دي څه فکر کوي چې د زلمی خلیلزاد د اوسنی سفر یا د سیمې لپاره د استازیتوب په دې برخه کې یو څه نتیجې ورکړي نتیجې خو د زیاتره د دغه ډلو چې څنګه تاسو نمونه واخیستل لکه د حقاني ډله ده د طالبانو مشرتابه ده یا هغه نورې ترهګرې ډلې چې دي هغه د ملګرو ملتونو لخوا ترهګر ګرځول شوي دي او پاکستان کې دي نو د هغې په اړه خو د پاکستان دریځ چې کوم دی هغه مهم دی البته د زلمی خلیلزاد د ملاقاتونو نه به دا نتیجه ضرور راوځي چې کله واپس د امریکا ته راشي او د امریکایي د خپلو لوړپوړو چارواکو سره د کینی هغوی ته دغه بریفینګ بیا ورکي ډی بریفینګ یوشي نو داسې هغه مخې ته راشي سړی په خبره کولی شي تر څو چې د حقاني د ډلې تاسو ذکر وکړو د طالبانو د هغې په اړه باندې پاکستان هغوی وایي دی په پاکستان کې شته نه امریکا وایي چې په پاکستان کې دي افغانستان وایي په پاکستان کې دي خو پاکستان وایي نشته نو چې نشته د دې معنی دا ده چې په دغه اړه باندې څه دومره خوشبیني نه ښکاري
او د زلمی خلیلزاد د سفر وخت په څه نظر ګوري ځکه چې اوس په نږدې وخت کې د امریکای د بهرنیو چارو وزیر خپل مایک پمپیو اسلام آباد ته سفر وکړ او تر هغه وروسته د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې په نیویارک کې هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي له امریکایي چارواکو سره ولیدل او په تیر ورځو کې دلته په واشنگټن ډي سي کې ورسره خبرې وکړې خو بیا هم تر هغه وروسته د سفر په څه نظر ګوري نو زاد چې کوم سفر دی دا خو به دغه د دندې په رڼا کې به دغه خودل شوی د دې مخکې کې څومره امریکایي چارواکي تللي دي افغانستان او پاکستان ته نو هغه هم هلته کې سختې خبرې کړې دي او پاکستان هم منلي چې سختې خبرې دا اوس چې کوم د خارجه د پاکستان د خارجه وزیر هغه چې دلته په امریکا کې دغه ملاقاتونه شوي دي نو هغه ته هم دغه یو خبره شوې ده چې په افغانستان کې په هر صورت موږ امن غواړو نو د امریکا چې کوم دریځ دی هغه نیغ په نیغه دی هغه ښکاره دی مایک پمپیو زی او خبرې کوي کاغه بل څوک زی او کاغه خلیلزاد زی د هغې ایجنډا ښکاره ده وخت که پکې په دې وخت کې دی او که د دې نه مخکې وه او که په راتلونکي کې به وي خو د هغې دریځ چې کومه دی هغه ښکاره دی د پاکستان دریځ چې کومه دی د پاکستان د حکومت دریځ چې کومه دی هغه ښکاري هغه د پاکستان د پوځ د اختیار د لاندې دی پوځ لا نه غواړي چې د افغانستان په اړه خپله فیصله بدل کړي البته په پاکستان باندې د ډېرو خواونه اوس یو دباو شروع دی زور پیچول شوی دی انډیا هم راله په دلته په ملګرو ملتونو کې خبرې وکړې د افغانستان استازي هم دلته خبرې وکړي امریکایي چارواکو د دوی سره په ملاقاتونو کې هم دغه خبرې وکړي د چین لخوا هم دغه تایید کیږي چې افغانستان امن پکار دی روس هم په یو شکل په بل شکل کې هغه د افغانستان د دریځ ملګرتیا کوي دا ټول هغه خبرې دي چې دا په پاکستان باندې دباو اچوي خو پاکستان څومره په یک سر باندې کولی شي په افغانستان کې دغه پالیسي وچلي په هند کې چې هغه نه کومې غوښتنې دي او نه پوره کوي هغه په خپل یوازې سر څومره وچلولی شي دا به د وخت خبره وي ډېره مننه بیروز خان صاحب مننه زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یوه لار خوښوم ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم که بل څوک یې کوي او که نه صحیح کار صحیح د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي د هر عمل یو عکس العمل ضروري د انسان لاس ته هغه څه راځي چې څه یې کړي تاسو هم بدلون راوستی شئ تاسو هم بدلون راوستی شئ تاسو هم بدلون راوستی شئ دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړوکی وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی هفتې و ورځې د پاکستان په وخت د سهار 6:30 نه پورې کتلې او اوریدلې شي د ډیوه ریډیو او ټي وي ورستۍ خبري خبرونه اوري او په ژوندۍ بڼه په ټي وي ګوري د خیبر ایجنسی د کوکی خیل قبيله کډوال کلونو ورسته بیرته خپل سیمه ته ورستنیږي خو له کډوالو څخه ځینې وایي چې حکومت ورته د بیرته ستنېدو په برخه کې خاص انتظامات نه دي کړي دوی وایي چې کورونه وړاندې خو دوی تر اوسه پورې لا رجستر شوی نه دي وایي چې جمعي پر رسیدو دی خو د دوی د کورونو د بیا رغونې لپاره تر اوسه پورې خاص اقدامات نه دي شوي په دې اړه نور تفصیل ل خیبر ایجنسی د ابراهیم شنواری په دې ریپورت کې اورو د سلګونو پښمیره کې د تیرا راجګل او شاوخوا تقریبا 30 کلو سره تعلق لرونکو د کوکی خیلو به کورشو کورانو د بیا غوښتنو پس بل اخر د قبایلی سیمو د آفتونو د تنظیم ادارې یعنی فاټا ډیزاستر مینجمنت اتارټي د امنیتي ادارو دغه وینا نه پس چې د افغانستان پولیس سره چیرمه د کوکی خیلو دغه علاقو کې اوس امن پر ځای کړی شوی د سیمې د کډوالو د واپسې اعلان کړی شو او په دغه لړ کې د حکومتي مرسته ترلاسه کولو لپاره د جمرود شاکس لیوی سنټر کې ورته یو مرکز
مرکز هم پرانستی شوی چرته چې د کوکخېلو قومي مشرانو له امر ورکړی شوی چې هغوی د خپل قبيلو واپسې معلومات ترلاسه کولو په غرض د ذمہوار چارواکو سره زر تزر رابطې وکړي د بیکوره شو کوکخېلو کورنۍ واپسې د نن شروع شوی او د اف ډي ام د چارواکو په وینا دغه پروژه به تر 14 اکتوبر دوام ولري د کومې په محل به چې د کوکخېلو تقریبا 40 کلو لږ تر لږه 3.5 رجستر شوی او باقي پاتې غیر رجستر شوی کورنۍ د هغوی په خوخي خپل کورونو ته ولګلې شي د حکومتي پلان لمخه به هر رجستر شوی کورنۍ له د خوراکي موادو او نور د سمدستي ضرورت شیانو ترڅنګ نقد 15000 روپۍ هم ورکولای شي البته غیر رجستر شوی کورنۍ له به نقد روپۍ نشي ورکولای د غیر رجستر شوی کورنۍ په حق د حکومتي پالیسي او په خپل علاقو کې د جدي اسانتیاو د نشټوالي او بیا په خاصه توګه د ژمي موسم شروع کېدو په اړه یو ځای مشر ملک نور ظاهر وایس اف امریکا ډیوه ته وویل چې دغه لامل له وجې زیاتره کډوال چمتو نه دي چې خپل کورونو ته واپس لاړ شي خلکو زموږ چې کوم دي دغه خبره ته اوس تیار نه ځکه چې دا خو له اوس لسمه شروع په نهمه کې دا کې برف پرېوځي کیږي هلته کې یخني ده هلته کې زه په خپل موضوع دورې ولې لاړم مالا کاو کتل په هغه کې په 100% کې یو کورم کې روغ نشته ختم دي ټیکولا نو هلته کې څنګه لاړ چې اوس یخني ده برف شروع دی په یو تمبو ټینټ کې هغه ټینټ هم نشته نو هلته خبره ده نه تیار او نه دروي د ملک نور ظاهر او په جمرود کې میش نورو غنو شمیرو کوکخېلو کډوالو په وینا حکومتي ادارو د دوی بیا غوښتنو باوجود په دانسته دوګه د سلګونو په شمیره کې به کور شوی کورنۍ د رجستریشن به برخه ساتلې دي د کومې لوجه چې اوس هغه سره حکومتي مرستې هم نشي کولای داسې هم تورونه لګولای شي چې او څه شمیره د کوکخېلو هغه کورنۍ کومې چې د وګړي مودې راهیسې په جمرود کې میشتي د ځنې ځای کمی مشرانو او حکومتي چارواکو په مرسته د حکومتي مرستو ترلاسه کولو لپاره په غیر قانوني توګه ځانونه کډوال رجستر کړي وو البته دوی کله هم د خپل کورونه کړي نه وی کړي دا چې د کوکخېلو کډوالو د خپل واپسې نه انکار په صورت کې فاټا ډیزاستر مینجمنت اتھارټي څه پلان لري دغه په حق د دغه ادارې بیان احسان داوړ وایس اف امریکا ډیوه ته خپل دریځ داسې وړاندې کړو مونږ په چا باندې زور نه ورکو چې خامخا په زور یې مونږ لګو دا خو مونږ وی آر اف ورته وایو والونټري ریټرن فارم والونټري معنا رضاکارانه تور سره چې څوک واپس ځي مونږ غیتا چې کم رجسترډ کډوال وی غیتا مونږ 1,000 روپۍ د تلو خرچا ورکو د لارې او 15,000 روپۍ کېر ګرانټ مونږ ورته وایو او ورکو او چې کم نان رجسترډ وی غیتا مونږ صرف پیسې نه ورکو نور د تلو په وخت باندې هغه ټول سہولیات او اسانتیاو ورکو چې کم مونږ رجسترډ متاثرینو ته ورکو البته کچته د مونږ د کړو کار وی دوی کورونا نوی مونږ باټنټونه ورکو کاغه مونږ چې اعلان وکړو د ریټرن او دوی فارم فل اپ کی وی آر اف مونږ ورکو او هغه چې کوم پیسې دي اواخلي نو د چې کوم ټي ډي پی سټیټس وی د مونږ سره هغه بیا ختم شي احسان داور زیاته کړ چې داغه د ادارې کسان به هم په تیرا کې د کوکخېلو علاقو کې د بنیادی ضرورتونو جاجه غشتو لپاره موجودي او هغه به هڅه کوي چې واپس شو کډوالو له واړه اسانتیا ورکړي شي یاد دی چې د سلګونو په شمیره کې د کوکخېلو کورنۍ په کال 2012 کې هغه محل د خپل کورونو په کډو کولو مجبور شوي کله چې طالبانو او د باډې سره تعلق لرونکي غیر قانوني تنظیم لخر اسلام د دوی په علاقو قبضه وکړي وروسته په دغه علاقو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې په کال 2014 کې د طالبانو او لخر اسلام قبضه ختم کړای شو او اوس د کال 2018 په اوله کې امنیتي ادارو دغه د کډوالو د واپسې اجازه ورکړه د کومې پرانا کې چې د واپسې دغه پروژه شروع کړای شوې ابراهیم شینواری وایس اف امریکا ډیوه خیبر د سعودي عربستان یو لوړپوړی پلاوی د پاکستان په سفر دی د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودري وایي له سعودي عربستان سره یو لړ قراردادونه لاسلیک کړي دي چې په اساس به سعودي عربستان په پاکستان کې د تیلو او ګیسو په برخه کې د عربونو اروپا سرمایه‌کاري کوي په دې اړه نور تفصیل د الیاس خان په ریپورت کې اورو د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودري ویلي دی چې د سعودي عربستان لخوا پاکستان کې په غټه کچا سرمایه‌کاري یا پنګ لګول را روان دي نن د وفاقي کابینه د غونډې نرستو په پریس کانفرنس کې وفاقي وزیر وی سعودی عربیہ اور پاکستان میں ایک ملٹی بلین ڈالر معاہدہ ہے یا ایم او یو ہے اس کی ابتدائی صورت جو ہے وہ ہم نے آج پرنسپل اپروول دی ہے اور یہاں پر آئل اور گیس کی مد میں جو معاملات ہیں سعودی عربیہ سے
वो तय हुए हैं और पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है सऊदी अरब की वो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में आएगी। چې د سعودي عرب او پاکستان ترمنځ د بلیونونو ډالرو لوزنامې وفاقي کابینه منځوري ورکړه او د دواړو هیوادونو ترمنځ د تیلو او ګیس څانګو معاملو ته اخیری شکل ورکړی شو او وفاقي کابینه سعودي عربستان ته گوادر کې د تیلو ریفاینري لګولو منځوري ورکړه د اووی چې د متحده عرب اماراتو یو ای ای یو ډله هم د پاکستان په سفر راتلونکي ده او دوی هم دلته پنګ لګولو کې دلچسپي ښودلې ده. په دې موقع د پټرولیم وفاقي وزیر غلام سرور خان وینا و چې د وزیر اعظم عمران خان د سعودي عربستان د سفر نه وروسته ذکر شوی هیواد پاکستان کې سرمایه لګولو کې خوښي څرګنده کړې ده. د اووی چې د سعودي عرب یو پلاوی د گوادر سفر وکړو او دغلته د تیلو او معدنیاتو کې پنګ لګولو کې دلچسپي څرګنده کړه. غلام سرور خان زیاته کړه چې د دې نه وروسته سعودي عرب گوادر کې د تیلو ریفاینري لګولو کې هم دلچسپي څرګنده کړه. د اووی چې د تیلو ریفاینري به د دواړو حکومتونو ترمنځ د ګورنمنت ټو ګورنمنت په بنیاد باندې وي او د کې به د پاکستان لخوا پاکستان سټیټ آیل او د سعودي عرب لخوا د دوی د تیلو کمپنی ارامکو د لوزنامې ته حتمی شکل ورکوي. وفاقي وزیر دا په ډاګه کړه چې کله د معاهدې ته حتمی شکل ورکول کیږي نو د کې به بلوچستان حکومت هم شاملول شي. د اووی چې تر دې دمه د دې منصوبې صرف په مفاهمتي یاداښت MOU لاسلیک شوی ده. یاد دی وی چې وړي صوبې او ملتواله ګوندونه په چین پاکستان اقتصادي لوی سړک یا سی پی کې دوی ته خپل برخه نه ورکولو او د دې 2.5 بلین ډالر منصوبې زیاتره ګټې پنجاب ته ورکولو باندې نیوکه کوي. د دې صوبو د سېنات او قومي اسمبلو غړو سو واره دا مسله په پارلیمان کې راوچته کړې ده او د مشرقي سړک پر ځای مغربي سړک کوم چې د گوادر کې لسیف الله کوټه جوب دی خان نراتيریږي باندې کار تیزولو او د ته ټول سہولتونه ورکولو باندې ټینګار کړی دی. پرون د بلوچستان صوبایي وزیر اسد بلوچ صوبایي اسمبلی ته ویلي دي چې د ریکورډیک منصوبې سره سره په سی پیک منصوبه کې هم بلوچستان په اعتماد کې نه دی غوښتل شوی. د ویناوه چې پاکستان کې د چین سفیر ویلي دي چې د سی پیک 2 پروژو کې 90,000 خلکو ته روزګار ملو شوی دی خو دې کې د سیمې د مکران ډیویژن پنجګور ضلع یو کس هم نه برتی کړی شوی. رستو صوبایي اسمبلی په ګډه سره یو قرارداد هم منزور کړی په کوم کې چې د سی پیک انتظامی بورډ کې د بلوچستان اعلی وزیر شاملولو او د غټي پروژې کې 50% ګټې بلوچستان ته ورکولو غږ شوی دی. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد. د پاکستان مرکزی وزیر د اطلاعات مرکزی وزیر فواد چودري په د ورستوي کې ویلي چې حکومت غواړي د سی پیک په اقتصادي پروژه کې سعودي عربستان ته هم برخه ورکړي خو پر دې باندې د پاکستان اپوزیشن ګوندونو او جنو نور ګوندونو اعتراضات کړي او هغه ویلي چې د سی پیک پروژه د چین او پاکستان ترمنځ دوه اړخیزه منصوبه ده او کابل هیواد ته پکې ځای ورکول کیږي نو باید چې د چین ډاډ یا اطمینان ترلاسه کړل شي. خو تیر ورځ فواد چودري د سپیناوي وکړ چې وايي سعودي عربستان ته د پاسفیک کې په مستقیم ډول برخه نه ورکوي بلکې سعودي عربستان به په پاکستان کې خصوصا په گوادر کې به په ځینو برخو کې سرمایه‌کاري کوي او په دې ورسته کې داسې اندېښنې هم راپورته شوې چې ګواکې ایران په گوادر کې د جنو اقتصادي پروژو باندې یا د چین پاکستان پر اقتصادي لار یا په سیپک باندې اعتراضات راپورته کړي دي. خو د ایران سفیر پرون بلوچستان ته سفر کړی او هلته د بلوچستان له چارواکو سره په خبرو کې ویلي دي چې هواد د سیپک په اړه هیڅ اعتراضات یا هیڅ اندېښنې نه لري. په دې اړه نور تفصیل له کوټې د حمید سمسور په ریپورت کې اورو. د کوټې په ایرانی کونسل خانه کې و خبري کانفرنس ته د وینا پر مهال باندې د ایران سفیر میدی هنر دوست وویل چې د پاکستان او د چین د اقتصادي راداري د لوی لاري په پروژه کې د سعودي عرب پر ګډېدو باندې دوی هیڅ ډول اعتراض نه لري. د دلخلي چې وخت راغلی دی چې موږ وسیمویزو اړیکو ته وده ورکړو. We believe that the CPEC is not only a trade and business project. We believe that the CPEC inviting all of the countries in the region and has a message for all of the countries in the region that conflict and war that is enough. موږ یقین لرو چې سیپک نه یوازې د تجارت او د سوداګرۍ پروژه ده بلکې موږ باور لرو چې سیپک د ټولو سیمې د هیوادو لپاره یو پیغام دی
چې شخړې او جنگ دې ختم کړل شي. د ایران سفیر مهدي هنردوست وویل چې پاکستان او ایران دواړه د ترهګرۍ څخه اغېزمن شوي دي. د په خبره چې د داعش د مقابله کولو لپاره موږ بل یو بل سره همکاري کوو. د ایران او د پاکستان د غازو د پایپلاین د پښتنې په جواب کې د وویل The Iranian side spent $2 billion for the pipeline coming to Pakistan. چې پاکستان ته د غازو د ورکولو لپاره دوی کوم لاین خور کړی دی پر هغه باندې $2 ارب لګښت راغلی دی. د ایران تر شاره پورې دوی را رسولي دي خو 180 کیلومتره یوازې پاتې دی چې پاکستان ته داخله شي. د په خبره چې پاکستان په دې باب خپل مسؤلیت نه دی تر سره کړی. ایران او پاکستان دواړه د یو لوري له بندیزونو څخه اغېزمن شوي دي خو د نوو حکومتونو له راتګ څخه به پر دې پروژه به پرمختګ وشي. د په خبره چې د پاکستان او د ایران پر ګډه سره د پوله باندې د اخیستل شو عملی ګامونو له ثوابه څخه اوس د ورانکارۍ پیښې کمې شوي دي. څرګنده دي چې ایران او سعودي عرب په نړۍ کې د یو بل مخالف ګڼل کېږي. ایران حکومت د پاکستان د گوادر د بندر په پرتله باندې هلته په خپل سیمه کې ودې ته نږدې بندر عباس او چابهار بندرونه هم پرانستلي دي چې د دې مقابله وکړي. خو ماهرین وایي چې د بندر عباس او د چابهار په پرتله باندې د گوادر اوبه ډېرې ژورې دي. دلته لوی لوی جهازونه په ډېر اساني باندې راتللی شي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو ټلویزیون، کوټه. زه چې یوه ښځه یم. زما نوم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه یم. زما نوم شازی اورنګزیب خان دی او زه سیاست مدار یم. تعلیم زما حق دی. زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې وایم. زما نوم کامله خان میا خیل دی. د خپل ژوند ټول مقصد مې مېرمنو په سیاست کې اچولی دی. زما نوم ډاکټر زهره دی او زه هسپتال کې کار کوم. زه د خپلې خوښې د ژوند حقدار یم. زما نوم زهرا شاه دی. زه په کراچۍ کې د زنانو، د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقونو لپاره هلې ځلې کوم. زه د نوې زمانې تکړه پښتنه یم. زه بیبي شیرینه یم. ډیوه ریډیو ورستۍ خبری خبرونه لا دوام لري چې په ټلویزیون په ژوندۍ بڼه هم ګوري. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ډاکټر محمد فیصل ویلي چې د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي د امریکای ورستۍ سفر ډیر ګټور وو. هغه وایي چې شاه محمود قریشي د امریکای د بهرنیو چارو له وزیر مایک پمپیو سره د پاکستان، افغانستان او د سیمې د امنیت په اړه ډېرې ګټورې خبرې کړې دي او دا داوای هم کړې ده چې شاه محمود قریشي د امریکای له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره لیدلي او پر مهمو مسایلو ورسره خبرې کړې دي. په دې اړه نور تفصیل اسلام آباد د خپل خبريالي رابعه پیر په دې ریپورت کې اورو. پاکستان ویلي چې غواړي چې د طالبانو سره خبرې وسی او امریکا هم په مستقیم ډول دغه خبرې وکړي. د بهرنیو چارو وزارت سیاته کړي چې شکیل افریدي په معاملې د پاکستان د ریسکي هیڅ قسمه بدلون نه دی راغلی. د بهرنیو چارو وزارت ویاند ډاکټر محمد فیصل د امریکا څخه پر واپسي ونیزه خبري غونډې سره وینا کې ویل چې د پاکستان حکومت په گاوند کې امن، پرمختګ او د خوشحالي تګلارې خپلولو په ښه اراده لري او امریکا سره اړیکې مثبت اړخ روانې دي. د طالبانو سره خبرو کې د پاکستان د کردار په اړه یو پوښتنې په جواب کې ډاکټر محمد فیصل وویل हम तो चाहते हैं कि बातचीत हो, अमेरिका जो है वो डायरेक्टली भी बातचीत करे. موږ غواړو چې د طالبانو سره خبرې وسی او امریکا په مستقیم ډول دا خبرې وکړي. دوی زیاته کړه چې طالبان خبرو ته تیارول یو ګډه ذمہواري ده. یوازې یو هیواد نشي کولای او پاکستان د ټولو شریکوالو سره کار ته تیار دی چې خبرو شروع کول لپاره یو ماحول جوړ کړي سي. د دې څخه وړاندې امریکای پایتخت واشنگټن کې یو تھنک ټانک یونایټډ سټیټس انسټیټیوټ فار پیس کې کېدونکې یو غونډه کې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي و چې د پاکستان او د امریکا دوه اړخیزه اړیکې د افغانستان د حالات سره تړلې دي او د پاکستان تر واشنگټن د تګ لاره د کابل څخه تیریږي. دوی دا هم ویلي وو چې پاکستان به طالبان خبرو ته تیارولو لپاره خپل اثر استعمالوي، خو دا به هم کتل وی چې د پاکستان پر طالبان
طالبانو اوس اثر ډیر لږ دی. د امریکا د ژغ تر مخه هم په دغه غونډه کې د امریکا سفیر ریچارډ آلسن ویلي چې د پاکستان اثر پر طالبانو لږ دی، خو اوس هم پر طالبانو اثر لري او هیله لري چې پاکستان به طالبان خبرو ته تیار کړي. د څېړونکو وینا ده چې د پاکستان د باور باوجود د امریکایي چارواکو سره لیدونو کې د دواړو هیوادونو د اړیکو ترمنځ بې اعتمادي موجوده ده او دغه بې اعتمادي لرې کولو دپاره به پاکستان ته د افغانستان د امن دپاره سنجیده کردار لوبول وي. مشر جرنلسٹ متین حیدر ډیوه ریډیو سره خبرو کې وایي سیکورٹی کے حوالے سے کچھ غلط فہمیاں ابھی بھی ہیں. افغانستان میں مفاہمتی عمل ہے، اس کے اوپر بھی امریکہ اور پاکستان کے درمیان غلط فہمیاں ہیں. تو طالبان کے ساتھ بات چیت کا آغاز کرنا، اس میں پاکستان کے گڈ آفیسز کو یوز کرنا، یہ وہ تمام معاملات ہیں جس پہ پاکستان کو افغانستان کے ساتھ مل کے کچھ کر دکھانا ہوگا. د پاکستان او امریکا ترمنځ د امن او د افغانستان د روغې جوړې په اړه غلط فهمي شته. طالبانو سره د خبرو شروع کولو په عمل کې به پاکستان ته اوس د افغانستان سره په ګډه څه کول وي چې امریکایي چارواکي مطمئنه کړي سي. دوی زیاته کړه چې په تیرو وختونو کې د پاکستان او افغانستان په اړه د امریکا تګلارې له وجې پاکستان د امریکا سره مرسته نه کوي چې دغه غلط فهمي سبب دی. په بهرنیو چارو وزارت کې د خبري غونډې په مهال د ډاکټر شکیل افریدي په اړه د امریکایي چارواکو سره د خبرو په اړه د ډیوه ریډیو د پوښتنې په جواب کې د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویل شکیل افریدی पे कोई तब्दीली नहीं है जी हमारी पोजीशन में. د شکیل افریدي په اړه زموږ په دریځ کې څه بدلون نه دی راغلی. د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن د نیولو کې د امریکا د مرستې په تور کې پاکستاني ډاکټر شکیل افریدي دا وخت پاکستان په جیل کې بندي دي. د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي خپل امریکایي سفر په مهال واشنگټن کې فاکس نیوز سره خبرو کې ویلي وو چې خبرې هر کله کېدای شي. دوی ته د امریکا د ملګری او د پاکستان د غدار په توګه قتل کیږي. دغه خلابه ډکول وی. خو په یو بل غونډه کې شاه محمود قریشي ویلي وو چې پاکستان د امریکا د قانون احترام کوي او امریکا ته پکار دی چې د پاکستان د قانون احترام وکړي، ولې چې د شکیل افریدي معامله په عدالتونو کې روانه ده. د پاکستان په سېنات کې په د وروستیو کې یو قرارداد وړاندې شوی او پکې له پاکستاني دیني عالمانو او د مسجدونو له امامانو غوښتي وو چې د بجلی یا برېښنا د غلو په ضد د فتوا ورکړي چې په پاکستان کې د بجلی غلا بند شي او د بجلی بحران ختم شي. خو پر ټولنیزو رسنیو خلکو په دې باندې ډېر نیوکې کړې دي او د سیاسي چارو څېړونکو وایي چې د بجلی د غلا د مخنیوي د لار نه ده، بلکې وایي چې په دې اړه باید یو کلک قانون جوړ شي او د عملي کولو لپاره اقدامات واخیستل شي. په دې اړه نور تفصیل د مدثر شاه په دې ویډیو ریپورت کې اورو او ګورو. د پاکستان سېنات کې د برېښنا د غلا د مخنیوي لپاره یو وړاندیز شوی دی چې عالمان او مفتیان د وهڅول شي چې د برېښنا د غلا خلاف فتوی ورکړي. وړاندیز کې دا هم ویل شوی دی چې د کومو جماعتونو امامان داسې فتوی ورکوي هغه جماعتونو ته د 300 یونټو پورې بجلی ویډیا ورکړل شي. په دې اړه مو کوشش وکړو چې د پیسکو چارواکو سره د دې وړاندیز په حق له خبرې وکړو چې دا څومره عملي کېدای شي، خو هغه خبرې نه کولې او ویل دا صرف وړاندیز دی او باقاعده د قانون حیثیت نه دی اخیستی. البته یو خبريال عارف یوسف زی بیا ډیوه ته وایي دا قسمه تجویز عملي کېدای نشي، خو د بجلی د غلا خلاف په سخت قوانین جوړول وي. چې په دې ملک کې تاسو ګورئ کرپشن ټولو خلکو ته پته چې کرپشن نه ده پکار. د کرپشن په حواله سره علما احادیث هم کوټ کوي چې دا حرام دی، د دې اغستو والا ورکول والا حرام دي، خو تاسو ګورئ بیا هم کرپشن روان دی. نو د دې نه دا ثابتېږي چې په فتوو په ذریعه باندې د ریاست امور نه چلیږي. د ریاست د امور چلولو دپاره طاقت استعمال پکار دی، ریټ اف د گورنمنٹ پکار دی، قوانین مضبوط پکار دي. چې مضبوط قوانین وینو ته داسې قسمه چې کوم جرایم دي که هغه دا دی او که نور جرایم دي نو د هغې خاتمه کولی شي. زیاتې د بجلی لوی اغلا کورونو کې نه بلکې صنعت کې کیږي او د پاکستان د صنعت لویه برخه پنجاب او کراچۍ کې ده او زیاتره صنعتکاران د سیاسي ګوندونو مشران هم دي. نو حکومت باید لومبیا د دغه صنعتونو خلاف ګامونه پورته کړي کوم چې بجلی غلا کوي او بیا د کورونو خلاف کاروایي وکړي. د غرض دا بل تن حکیم ممن وای د بجلی ورکولو کمپنیانو پیمانه جوړه کړې ده چې چرته د بجلی زیات غلا کیږي نو هلته به لوډ شیډینګ هم ډیر وي. خو وای کم خلک چې پوره بل ورکوي هغه څه ګناه کړی دی. یو سړی بل ادا کوي د یو فیډر نه هغه ته بجلی ځي،
یو فیډر کې 3 کسان غلا کوي 2 کسان بیل ادا کوي 3 کسانو په وجه باندې لوډ شیډینګ کیږي د هغې باندې تکلیف راوچتېږي د هغې نه میټر وړی کیږي بیل خو ادا کوي د هغې کسور څه دی نو زما په خیال باندې چې سیسټم ټیک شوی نه اداره ټیک شوي نه او د ادارې خلک چې کوم ملوث دي په دغه غلا کې په دغه کونډو کې زما په خیال باندې دا قسمه تجویزونه دا به هسې په هوا کې راځي او په هوا کې به واپس ځي وای د بجلی د غلا کوونکو خلاف کاروایی کول د بجلی د استعمالونکو کار نه دی دا کار د ریاست حکومت او د بجلی د کمپنیانو دی او عالمان هر څوک دې لړ کې خپل کردار تر یو حد لوبولی شي خو کم انداز کې چې د فتوو خبره شوې ده د دې د قانون جوړېدو امکان نه ښکاري د یادونې وړ د سموده وړاندې هم پیسکو پېښور کې ځای په ځای داسې بینرې لګولې وې کومو کې چې د بجلی غلا غیر اسلامي عمل ګرځول شوی و خو کوم مثبت نتایج مخې ته نه راغلي مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوه پېښور امریکای له ایران سره خپل د 1955 میلادي کال تړون ختم کړی دی امریکای په سږ کال له ایران سره هغه تړون هم ختم کړ چې په 2015 میلادي کال کې د ځینو نور هیوادونو په ګډون امریکا په دې تړون کې شامل و او د دې تړون په اساس به ایران د اټومي پروګرام د ودې پروګرام پای ته رساوه په دې اړه نور تفصیل د مجاهد جواد په دې ریپورت کې اورو د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د دې کال په سر کې هغه مهال اندېښنې راوپارولې کله چې له ایران سره د 2015 کال له اټومي تړون څخه د امریکا د وتلو اعلان وکړ ټرمپ په دغه تړون باندې مخکې تر لاسلیک کېدو هم نیوکې کړې وې له یا تړون څخه تر وتلو وروسته امریکا یو ځل بیا پر ایران باندې اقتصادي بندیزونه ولګول د عدالت نړیوالې محکمې د شورو یا چهارشنبې په ورځ حکم وکړ چې امریکا باید ایران ته د هر ډول بشري توکو پر وړاندې چې په هغو کې خوراکي توکي درمل او د هوایي خوندیتوب سامانونه شامل دي هر ډول خنډونه لرې کړي ځکه دا د 1955 کال له تړون څخه سرغړونه ده د عدالت د نړیوالې محکمې قاضي عبدالقوي یوسف وویل د امریکا لخوا وروستیو ګامونو سره کېدای شي په ایران کې ملکی هوایي چارې او وګړي له ګواښ سره مخ شي تر دې چې ښایي د ایران هوایي شرکتونه ونه توانیږي چې د جهازونو سپیر پارټس او نور لازم وسایل ترلاسه کړي او کېدای شي له دې سره د ملکی جهازونو اړین خدمات ټکني شي خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو په چټکۍ سره د دې خبرې په ځواب کې وویل چې امریکا له ایران سره له دغه تړون څخه هم وځي ایران کوشش کوي د امریکای هغه پریکړه چې غواړي له دغه هیواد سره له شوی اټومي تړون څخه وځي او په ایران نوي بندیزونه ولګوي چیلنج کړي ایران کوشش کوي د امریکای په هغه حقونو کې لاسوهنه وکړي چې امریکای د خپل ملي امنیت د ساتلو لپاره لري په هیګ کې د عدالت نړیوالې محکمې د ایران هغه وړاندیز نه دی منلی په کوم کې چې یې د ټرمپ د ادارې لخوا د لګول شویو اقتصادي بندیزونو له منځه تګ غوښتی و تهران او واشنګټن دواړو د عدالت د نړیوالې محکمې د چهارشنبې د ورځې پریکړه یوه بریا ګڼلې خو امریکایي چارواکو د 15 قاضیانو په دغې ډلې باندې تور پورې کړی چې ایران هڅه کوي له دوی څخه د خپلې پروپاګنډې لپاره کار واخلي د دې ترڅنګ د ټرمپ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن د شورو یا چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې امریکا همدارنګه د ډیپلوماټیکو اړیکو په برخه کې د ویانا د کنونشن له خودمختاره پروتوکول څخه هم وځي دا د هغه کیس له امله چې د تش په نامه فلسطیني دولت لخوا ورتاوړل شوی او زموږ هغه پریکړه یې ننګوله کله چې موږ له تل ابیب څخه بیت المقدس ته خپل سفارت لیږدوو د ټرمپ ادارې تر اوسه پورې امریکا له ګڼو نړیوالو ډلو او تړونونو څخه ویستلې ده چې په هغو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د پاریس د اقلیم یا کلایمټ تړون او د ایران اټومي تړون شامل دي زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځانته یوه لار خوښوم ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به
لازمن خوښوم که بل څوک یې کوي او که نه صحیح کار صحیح د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي د هر عمل یو عکس العمل ضروري د انسان لاس ته هغه څه راځي چې څه یې کړي تاسو هم بدلون راوستی سئ تاسو هم بدلون راوستی شئ تاسو هم بدلون راوستی شئ دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړوکی وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ بیبي شیرینا د هفتې و ورځې د پاکستان په وخت د سهار 6:30 نه تر د 8 بجو پورې کتلې او اوریدلې شي د بلوچستان د کلا عبدالله ضلع ګلستان سیمه یو له هغو سیمو ده چې لزګونو کلونو راهیسې دلته د ځینو قبیلو او ترمنځ قبیلوي بدۍ دي په دې وروستیو کې د امن جرګې په نامه ځینو کسانو هلته هڅې پیل کړې دي چې د دغو بدیو ترمنځ د دغو بدیدارانو ترمنځ صلح وکړي او دغه بدۍ ختم کړي دغه امن جرګه د لالا یوسف په نامه د یو سیمایي مشر لخوا مشاوخوا 22 ورځې وړاندې پیل شوې ده په دې اړه نور تفصیل چمنه د له ګلستان د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو د خبريال نعمت الله سرادي په دې ویډیو ریپورت کې او راوګورو دغه علاقې ته چې موږ راغلي یو نن یا شلمه 22مه ده خو موږ ته د نه معلومي چې موږ 22 سکند تیر کړی دي هغه په وجه د دې چې کم د علاقې پرکین دي یا کم د علاقې پښتانه دي نو ام د پرکین و مشته دغه تسلی او همکاري را سره کړې ده چې موږ په هغه ډیر مطمئن یو یا کم چې د علاقې مشران علماء کرام د ټول د علاقې علماء کرام مشران د موږ سره په دا کار کې همکار دي په باجه دغه کې ټول ځایو ته موږ ورغلي د حافظ یوسف صاحب په سربراهي کې د مولوی صاحب عبدالرحیم صاحب په سربراهي کې د نور مشرانو په سربراهي موږ چې هر چیرې ورغلي هغه موږ ته ډیر ښایسته د ورورګلوۍ او د بایچاري مجلس کړی دی نو ان شاء الله دا ټول د خو موږ په دې لګیاو چې د علاقې شوګر او بلډ پريشر کنټرول کو نو اوس بعضی مسلوک ان شاء الله موږ ته غلار دغه سوي دي چې موږ پر غلار روان او د سولې او د امن د خیر وخواته روان نو خامخا دا خو اوس د پښتانه د خود یوې لغت جنگ په شپږ میاشتې نه ختميږي نو دا بعضی ملګری پښتانه کوي د موږ سره څم په وکړو او ورور دلته د 1500 قتل دي دغه روغ خو نو په وخت کې نه کیږي بهرال موږ په خپل رب یقین دی او پر د پښتنو یقین دی چې ان شاء الله په دا څو ورځې کې به یو د دې بهترین نتیجه لاره وباسي فیصل صاحب تاسو اکثر دې مطلب ډیر غټي جګړې د قبایلو ترمنځ هواري کړي دي مرکې می هغه سیمه ترلېږي نن تاسو په دې سیمه کې موجوده یاست دغه سیمه هم د ډیر غټو قبایلو جګړو یو قسم مرکز ګرځیدلې دي څه وایست مطلب روغ جوړي به وسی بسم الله الرحمن الرحیم زبدا وایم چې مرسي په کوم ضلع کې شتون لرو ضلع کې عبد الله دا د بلوچستان د پښتني سیمې در ټولو د امن امان په حواله پسمانده ضلع ده دلته د 15 کال رئیس په مختلفو قومي بدی باندې د زموږ ځوانان او زموږ پنځيري د اخته دي او ډیر قتلونه سوي دي چې د کوم ورځ سره یعنی د 13 تاریخ سره د سپتمبر د میاشتې د لالا یوسف په قیادت کې دلته د امن جرګه راغلي د ګلستان امن جرګې په نامه باندې د دې جرګې تقریبا دا اوس دریم پړاو شروع دی اول پړاو د جرګې اول لس ورځې دا ویل چې د دلته خلک سره یو ځای کې اجتماعي محفلونه وکړي د ځوانانو د سپنجرو سرای واخلي چې د امن په حواله باندې کم فکر لري یعنی موږ د فار څه کول پکار دي نو په هغه کې ډیر مثبت تبدیلی رااله تقریبا یوازې د کلا عبد الله د کونج سره بلکې که زه دا درته وایم چې د بلوچستان د کونج سره دلته خلک رااله کښېنستل او د لالا یوسف پر دغه کاروان ته هرکلی ووایي او دوی ته تسلي ورکړه چې موږ په هر قسم په ځان په مال سره ملګري بیا دویم پړاو دا ولو چې د لالا یوسف په قیادت کې مخصوص وفدونه
دا چې کومې مختلفې بدۍ دي هغه ته د امن د پیغام په نامه باندې سپینه جنډۍ وروړه. هغو ته دا وویله چې موږ دوی کور ته د امن پیغام راوړی دی او په دې پسې به بیا مرکې هم وي. او د تیر 3-4 ورځې راهیسې باقاعده د مرکو چې زموږ د علاقې د مرکې اصطلاح د باقاعده مرکې شروع شولې. په هغه کې اوله مرکه د کلي عبدالرحمنزي کې وسوله او په هغه کې د عبدالرحمنزي په مابینځ کې کم 3-4 مړي پراته دي. په هغه حواله باندې 1200 کسه د لالا یوسف په قیادت کې د علماو د ساداتو د سپین ږیري قومي مشرانو دا ورله و هغو ته د امن پیغام خو چونکې مخکې رسېدلی و دوی ته د دې پنډال په شکل باندې هغوی چې کوم هرکلی وکړي یا کوم مرکې ته مثبت جواب ووایي د هغه سزا الحمدلله چونکې زموږ په علاقه کې خامخا په مرکو کې شرکت کیږي د دې کم جذبات ولا یا دې کم هرکلی ورته ووایي نو چونکې هغه اول قدم و د هغه څه موږ تقریبا په 100% لحاظ باندې مطمئنه سو. داسې زموږ امید پیدا سو چې انشاءالله العزیز دلته چې کوم روغې جوړې پر مخ باندې متوقع دي هغه به هم لالا یوسف او د ملګرو ته دغسې هرکلی وایي. دلته چې پر سوشل میډیا باندې موږ وینو د خلک یې سوال پورته کوي وایي د عزایم څه عزایم ستا که څه سیاسي اړخ تاسو لرئ څه وجب دلته جرګه شروع کړه الله ستاسو دا سوال کوم. داسې دی ما بار دا خبره کړې ده وایي کم طبیب به هغه شپه تېرې سوي یو خو زه خپله د دا بدیو سره مخامخ سوی ما دا مشکلاتونه لیدلي هېڅ عزم نه دی سیاسي دلته ما وغوښتم ځکه د چشمې ده یو احساس دی موږ ضمیر موږ دلته راستولي موږ حالات موږ دلته راستولي موږ ته الله د دې حکم راکوي موږ ته پښتنې د دې حکم راکوي چې دوه ورونه سره اختی باید چې دریم ور ولاړ شي او قرآن هم وایي چې د دوو مسلمانانو تر مابین دغسې دا یو د احساس او د جذبې خبره ده دغه علما کرام دا سپین ږیري دا دنیا چې راځي نو دا یو عزایم والا راوستلي دي. نن سبا خو چې سیاسي جلسه په 15,000 په 2,000 سړی راولي دا 10,000 کسان چې په دا خاورو کې ناست دي دې ته چا ویلي دې ته الله ویلي دې ته خپل ضمیر ویلي دې ته هغه خپل پښتونوالي ویلي دي هېڅ عزایم نشته ما سوای د الله د پښتانه ځوانانو د مستقبل د ښه سباول زړه کې درد دوکو درد وي هغه سړی محسوسوي پر کوم چا باندې تېر سوي دغه د بلوچستان امن جرګې مشر لالا یوسف غلجي او دلته د علما کوم مشري کوي مولانا حافظ یوسف صاحب زموږ ته دغه د جرګې تازه صورتحال په متعلق وویل دغه جرګه دغه وخت دوی کوم ځای ته رسولې ده او دوی کوم ګټې ترلاسه کړي دي. نعمت الله سرحدي وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ټي وي ګلستان. زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځانته یوه لار خوښوم ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازما خوښوم که بل څوک یې کوي او که نه صحیح کار صحیح د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي د هر عمل یو عکس العمل ضروري د انسان لاسته هغه څه راځي چې څه یې کړي تاسو هم بدلون راوستی سئ تاسو هم بدلون راوستی شئ تاسو هم بدلون راوستی شئ. دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړوکی وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ. بی بی شیرینا د هفتې و ورځې د پاکستان په وخت د سهار 6 نه تر د 8 بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ. د ډیوه ریډیو او ټي وي د خبري خبرونه ریپورتونه هم دومره که غواړئ دا خبرونه بیا واورئ او وګورئ نو زموږ ویب سټ ته ورسئ پته دا www.divanews.com دا خبرونه زموږ د ډیوه ریډیو په فیسبوک باندې هم کتلای او اوریدلای شئ. په څو شیبو کې به تاسو د ځوانانو خبرونه واورئ. ما بارکوال میاخیل او د دې خبرونې پروډوسر ارشد علي ته اجازه راکړئ. شپه مو نیکمرغه.
Were they in agreement on this stuff? I suspect so. That's certainly the way that I've seen this work what do you in think, the past. What do you think about the vehicle that the Senate Majority Leader employed to have senators look at the document, one room enclosed, an hour at a time for Republicans, an hour for Democrats, and saying that it was a previous agreement that was done with the Republicans when they controlled the committee, or sorry, with Democrats when they controlled the committee? Yeah. It's not unfair of him to trot out this process right now, but it's a little strange given that we're not talking about national security issues. We're talking about something that was the subject of hours of public testimony just a week ago today. We all know everything that happened in that room because we've heard both sides talk about it at length for hours. The notion that there's anything in this report that should not be in the public eye, given that it's pretty unusual. The process that's been set up is they have 1 hour for Republicans. There's one copy of the document in one room. Republicans get to look at it for 1 hour. Then the next hour, Democrats get to come in and look at it. Democratic senators, only senators, and a very small number of staffers. You can't take a copy with you. And it's going to alternate back and forth all day long. 1 hour Republican, 1 hour Democrats. Then the crucial vote is tomorrow. So you have to get 100 senators in and out of that room between now and tomorrow if you want them to have an informed vote on Judge Kavanaugh. Is there a sense that a redacted copy could have been distributed to the senators at large and speed up the process of reviewing the document? Well, there's certainly ways to inform senators. Senators have clearances. Of course, many of them also have good relations with the press and like to talk to the press. I understand the sensitivities, but nothing is going to keep senators from leaving that room and sharing what they know, even if they promise they won't, sharing what they know with the press and the public. And frankly, it's too important a public matter for this to happen without some notion of what's in that report. Again, we spent hours last Thursday listening to this. This is a natural follow-on. The public needs to know at least the outlines of what's in that dossier, I would think. Nelson Cunningham joining us for this conversation. You can ask him questions at 202-748-8000, for Republicans, 202-748-8000 for Democrats. Independents, 202-748-8002. You can also tweet your thoughts at C-SPAN WJ. As we speak, Mr. Cunningham, several people in and around Washington, D.C., including outside of the Capitol building, holding protest and signs concerning Nelson Cunningham, in which we're seeing here this out of Union Station. We hear reported that there'll be people coming in from Maine, people coming from Alaska to talk, hopefully, to Senators Collins and Murkowski. To that in mind, one of the criticisms that some people had was that there was no follow-up FBI interview of Christine Ford herself. Was that should have been a part of it, considering what you said about her testimony last week? Look, if this had been a terrorist incident or a terrible shooting that happened on the steps of the Capitol building, there would have been dozens or even hundreds of FBI agents combing the country, tracking down every lead they could possibly find. Jim Comey, with whom I served in the U.S. Attorney's Office in New York many years ago, when we both worked for Rudy Giuliani, Jim Comey wrote a piece this week in the New York Times that said, look, the FBI is up to this task if you let them do it. But they were not unleashed to go out and track down every lead, to find every fact. They were given a carefully circumscribed list of witnesses, as I understand it. They went out and interviewed those witnesses. There was, as I understand it, no follow-up, no effort to collect documents, no effort to get corroborating evidence. And so what we have is quite a limited report, even in the course of a week. There could have been a lot more with the resources that the FBI has. It's too bad, as somebody who believes in process, who believes in getting facts out there and letting people make decisions based on actual facts rather than hearsay or supposition. It's a shame to me that we're not going to have this nailed down in a way that would give the public some sense of certainty, one side or the other. Roll calls, Stephen Dennis saying that it was the White House spokesman, Rod Shaw, telling CNN that the Senate sent the White House a list of only 4 witnesses for the FBI to interview, and that expanded to 10 as the FBI followed up.
When it comes to the actual document itself, does it basically tell you FBI interview witness 1, they said this, this, and this? And is that pretty much what to expect from the sentences? It is a just the facts, ma'am document. The FBI goes in and just lays out the facts. We interviewed so-and-so, this is what the person said, and they summarize it in a clear, crisp fashion. There's no editorializing, there's no attempt to say this person was shifty, this person was not, this person appeared to be lying. It's very much a just the facts, ma'am summary of what was said, presented in a concise fashion. Not nearly the same as seeing somebody up front and being able to cross-examine them, which is the way we typically find facts in our system. We have calls lined up for you. First one is from Matthew. He's in Alabama. Democrats line, you're on with our guest, Nelson Cunningham. Good morning. Yes, sir. Thank you. I'm just wondering, there's 350 million American citizens in America. Why must this one man be put on the highest court in the land, the Supreme Court? I don't understand this. Like he says, he enjoys alcohol. He likes beer. I like beer too myself. I've drank beer myself, but he was sober during that hearing, and he acted like a drunk, in my opinion. Yeah. Sorry about that, caller. You ask a good question. There are lots of people who the president could have nominated to fill that. I will tell you that, talking to my Republican friends here in Washington, they interpret Judge Kavanaugh's testimony very differently than I might as a Democrat, than you seem to. There is as strong partisan rancor, as sharply divided partisan rancor over Judge Kavanaugh's testimony and over the current situation as I've seen in the last 2 years in Washington, even in a superheated environment. Judge Kavanaugh's testimony last week, this controversy, the way that Republicans feel that Democrats unfairly brought these charges forward at the last minute as an effort to block Judge Kavanaugh, that has united Republicans in a way that we haven't seen. There's actually some polls out over the last couple of days that show that Republican enthusiasm as we head into the midterm elections has increased as a result of the controversy over the last 2 weeks, because Republicans have been reminded why they need to get out to vote. It's not just to support Trump, but it's to support things that they have in common with President Trump, which include conservative judges. There are others that could be chosen at this point, of course, but right now it's all about this man. From Maine, Jean, Republican line. Hi. Hi. Mr. Cunningham. Yes. One of the big problems that we hear about, one of the Democrats' reasons for being so stalwartly against Judge Kavanaugh is they claim that Merrick Garland was so mistreated and abused. Now, I know that there was a precedent set for the nomination of judges to the Supreme Court some time ago, and it was done by the Democrats. They agreed, I think, not to nominate a Supreme Court justice in an election year. And as far as I know, the Republicans abided by that. And the reason for the anger is because Obama went ahead and nominated Merrick Garland regardless of this agreement. So could you talk about that a little bit and enlighten people who don't know about it, that really nobody ever talks about Obama doing this, but he did this. He broke the rule, and then it made it look like the Republicans had been so mean to Merrick Garland. Gene, thank you. Yeah, ma'am, I will respectfully disagree with your understanding of what the precedent is on these matters. There is no precedent over when Supreme Court justices can be nominated and when they can be acted upon. We have had, in fact, Justice Kennedy himself was confirmed in an election year. So we've done it in the past. I think what you're referring to, back in, was it 1996,
Senator Biden, my old boss, made a statement on the floor. It was in the summer, just a few months before a midterm election. There was some concern that one of the Republican justices might step down at the last minute to permit Republicans to fill it. And Senator Biden said, look, I hope Republicans don't do that. That would be gaming the system. That has been interpreted by some on the Republican side to set some kind of a binding precedent. I think that's quite a stretch to read it that way. This seat opened up not because of any gamesmanship, the Merrick Garland seat, but because Justice Kennedy died. Under actual precedent, the court should have handled that hearing. Every previous one that's come up during an election year has actually been processed by the Supreme Court. And I think that one, in fairness, should have been processed also. But you ask a good question because it's based on what I must respectfully say is some misinformation out there about what the actual history is on these matters. What happened to the Merrick Garland seat and the Senate's refusal to even give him a hearing is in fact unprecedented in modern history. We simply have not seen that. Independent line from Michigan, Christina, hi. Hi, and thank you for C-SPAN because it's great to be able to talk. I am an independent, but I tell you, what the Republicans are doing, I have had it. I'm listening to people say that, oh, well, he had 6 background checks before, and none of this came up. Well, I want everybody to remember what happened to Dennis Hastert, who was Speaker of the House, a Republican, for 7 years, 8 years maybe. And what had happened when they found out he's a felon. He went to jail for molestation of kids when he was a high school teacher. So, and that's fact. Look it up. It's history. I get tired of hearing these talking points and the facts aren't put out there. Mr. Kavanaugh, Judge Kavanaugh, the way he acted on Thursday, if a woman had acted like that, she would have been called hysterical. Oh, she's got hormone problems, everything under the sun. I'm really tired of the Republicans with their hypocrisy. They are so full of it. The more you really pay attention to facts, the more you find out that this is just a little scam done by the Republicans and their wonderful moral president, Mr. Trump, who doesn't have any morals in his bones whatsoever. And here's the family party, the religious party, who are all about Trump. Okay, Christina, thank you. Yeah, you know, your question reflects what I have seen so much in the last couple of weeks and the last couple of days, which is the intensity of division between those on one side of the issue and those on the other side of the issue around Judge Kavanaugh. You know, the piece that I wrote in Politico, it's part of a series of pieces that I've written in Politico, the Washington Post, and some other places where I try to lay out, as somebody who's actually experienced these strange small worlds of investigations and Judiciary Committee hearings, to try to give people an objective sense of how this normally happens and what the rules are. I try to be very fair-minded about it. The piece that I wrote this week in Politico, I thought, was pretty fair-minded about why these background checks are different, and in particular, why Chris Wray, the FBI director, and Rod Rosenstein, the Deputy Attorney General, who are longtime friends, longtime colleagues of Judge Kavanaugh's, why we couldn't expect them to push back on instructions given to the FBI. I thought it was a pretty fair-minded piece. I've been accused by my Republican friends of having written a partisan hit job. So your question really reflects what so many people out there are feeling right now, incredible intensity on both sides. Very few people are able to actually look at this with any kind of dispassionate objectivity. I can't pretend I can. But wow, I'm hearing a lot of anger on both sides. When you talk about Mr. Wray and Rosenstein, one of the connections you do make is back to the Federalist Society. Yeah. What's the argument? Yeah, well, first of all, they've known each other a long time. Chris Wray was 2 years behind Brett Kavanaugh at Yale. He was 2 years behind Brett Kavanaugh at Yale Law School, which is tiny. It has
it has less than 200 students per class. Their Judiciary Committee questionnaires show that they both, the minute they arrived at Yale Law School, they joined the Federalist Society and have been members of the Federalist Society ever since. Rod Rosenstein was a member of the Federalist Society, but at Harvard, where he went to law school. Now, the Federalist Society has, over the last 30 years, become an incredibly influential conservative group of judges, jurists, and lawyers, which is dedicated to advancing conservative legal principles and to advancing conservative judges and justices. President Trump famously, during the campaign in 2016, held up a list that had been given to him by the Federalist Society of 16 judges, conservative judges, and said, these are the people from whom I will pick my Supreme Court. And the Federalist Society, their list that they recommended included, yes, Neil Gorsuch and Brett Kavanaugh, the president's two choices so far for Supreme Court. So what we've seen is the Federalist Society, very conservative group of jurists, has in fact been aimed at shifting the judiciary to the right. And Kavanaugh was an active member, Wray has been an active member, and Rod Rosenstein has been an active member. I'm not saying that Wray and Rosenstein would throw the FBI investigation at all. They're men of deep integrity, but they are men who believe the mission of putting judges like Brett Kavanaugh on high courts. And that has to affect the way that they look at their supervision of the FBI in this matter. The Wall Street Journal's editorialists talk about the Federalist Society. They describe it as such, saying this isn't a rogue judicial operation to choose presidential cronies. It is the gold standard for legal talent that believes in the original meaning of the Constitution. Their version of the original meaning of the Constitution, yes, that's right. Let's go to McLean, Virginia, Republican line. Susan, hello. Hi, good morning. Just wanted to say thank you again to C-SPAN and for the ability for Republican independents and Democrats to come on and speak about this very important issue. I have dear respect for Mr. Cunningham, for anybody who will come out and talk about this in a less than what I call very crazy manner. But I'd like to point out some facts. One, even before Judge Kavanaugh came onto the Hill for his hearings, the Democrats, including Mr. Schumer, came on board to talk about how they will block this at any cost. Two, every Democrat has thrown out the U.S. Constitution and everything that makes America wonderful and different from the rest of the world, which is we are innocent until proven guilty. There's not one Democrat that came out to even talk about this issue. Three, Dr. Ford had so many holes and so many facts that no one in the mainstream media even talked about, except for if you listen to Fox News, they did talk about some of these holes and some of the Republicans on that aspect. And fourth, the lady that just spoke about what happened with the leader of the House, yes, circumstances like that can happen, and yes, there are terrible things that can happen to people. But I have seen too many women out there. I know too many things that are going on right now in some of the independent schools in the D.C. area where girls participate in things and then later on are sorry that they participated in things when they were high school students. But right now we're in a time in our country where only the men are raked across the coals for what they're doing. Not saying that Mr. Kavanaugh did any of these things, but just as a general aside to this whole discussion. So I just wanted to throw some of those things out there and let the viewers know that there are some of these facts that I think are being misrepresented. Although I do appreciate C-SPAN and Mr. Cunningham and do have respect for your opinions. And Susan, we'll let our guest respond. Yeah. You lay out very well, I think, the conservative case for Judge Kavanaugh and for the way this has been handled. I will note this. Last Thursday, when many of us watched the testimony or watched excerpts of the testimony, after Christine Blasey spoke, there was nobody that day who was saying, wow, she looks like she is lying, or questioned what she said. I turned on Fox News and watched Chris Wallace and others sit there shaking their heads saying, wow, she seems quite truthful, and we need to really take this extremely seriously. At that time, nobody was questioning Dr. Ford's testimony. After Judge Kavanaugh came and spoke, he, of course, came forcefully, angrily, pushed back very hard.
You did hear a lot of people questioning his veracity. And I'm not just saying people on the left, but people on the right who said, gee, that wasn't quite the approach that I think I might have taken. So I have to say, as somebody who watched the testimony of both, I personally found it hard not to credit Dr. Ford here in her testimony. Now, whether something that happened 36 years ago when people were 17 and 15 ought to be dispositive on the Supreme Court nomination, I think that's a question that can be asked and discussed. I think if somebody can be shown to have lied before the Senate Judiciary Committee, I think that's something that clearly should be shown. We'll never know because the FBI investigation has been, frankly, shortened and is not as full as it should be. I'll end with this. Brett Kavanaugh was a member of Ken Starr's impeachment team against Bill Clinton 20 years ago. He's the one who actually wrote the final report that went out under Ken Starr's signature recommending impeachment. And let's remember, what they wanted to remove the President of the United States for is because he lied about a sexual allegation. It's kind of a rich irony that Judge Kavanaugh now finds himself 20 years later being accused of having lied about a sexual encounter. From Arizona, Republican line, Jerry, hi. Yes, good morning. Just a couple of things. Number one, you had mentioned earlier that Trump is stuffing the judiciary with conservative judges. Isn't that exactly what Obama did, is just stuff the judiciary? I didn't use the word stuff, but he is putting conservative judges on the court, absolutely. Okay, it doesn't, but yes, he did. Number two, let's just say that with the Republicans controlling the Senate, let's just say that they took Obama's nomination, and what if they'd put him through the same process and borked him? I would be willing to bet you that all the Democrats out there, their hair would be on fire and they would just be going crazy. Thank you. Yeah, look, what this is really about, I think, is about the direction of the Supreme Court. The reason why there's so much intensity around this right now is because Kavanaugh would be, based on his background, based on his history, based on what we know of his views, would be a reliable, extremely conservative vote on the Supreme Court. And somebody who would, on issues of marriage equality, of reproductive choice, of voting, of discrimination and others, could very well change the direction of the Supreme Court in a way that is very different from what we've seen over the last decades. That's why, truly, on the Democratic side, there is such intensity here. I personally, as somebody who believes in process and believes in all the facts being on the table and letting people determine them in as objective a fashion as possible, I regret the fact that his nomination is now turning not on issues of the conservative voice he will bring to the court, but rather on charges of personal existence. And I would feel that way whether it were a Democrat or Republican. That is not to minimize at all the seriousness with which a lot of people view the allegations that have been raised against Judge Kavanaugh at all, because I've heard with great passion women talk about what's happened to them in their lives, including women very close to me. And it's shocking and disturbing and depressing. But I wish we were talking about his judicial views and not these allegations as a determinative factor on whether he should be on the Supreme Court. Reporter Eric Wasson saying that Senator Feinstein, the ranking member of the Senate Judiciary Committee, has now entered the secure room to read the FBI report that was placed in that room that you heard our guest talk about. Would previous FBI investigations, background checks, whatever you called them, would they have shown instances of what's being asked of, to look into Judge Kavanaugh now, drinking habits, past sexual history, that kind of thing? Well, look, typically a background check, and I've been subjected to a number of them in the course of my time, and I've given evidence or given statements to a lot of background checks given for friends who were being nominated to be ambassadors or assistant secretaries of state or other or White House positions.
on both sides, Republicans and Democrats. So I've been part of this process from both sides. When the FBI comes to ask you these questions, they are broad-ranging, they are thorough, they touch on every aspect of someone's life. Financial, or professional, financial, personal. Does this person live beyond their means? Do they appear to have assets that are not explained by the income they get from their job? Do you know them to use drugs? Do you know them to abuse alcohol? Is there something in their background that could cause embarrassment to the president if this person is nominated or moved forward? It's wide-ranging. And then at the end they say, can you give us the names of additional people who can give us evidence or statements about this person so we can do a thorough background check? That might have been done in the past of Judge Kavanaugh. I suspect it was in his earlier background checks, but clearly nobody asked him at that time about these earlier allegations of both drinking and of difficult behavior when drinking, and certainly not issues involving women. It's a shame that we can't have the kind of broad-ranging, definitive look at this now, just to put this to bed one way or the other. He's going to have a shadow hanging over him for the rest of his life because we do not have a process this week, in my view, that allows us to get to the actual bottom of this and determine, is she telling the truth? Is he telling the truth? What really happened, to the best as we can determine it now? It's a shame to me that he's going to have that shadow hanging over him. What does then Clarence Thomas's tenure on the court say about having that shadow and how it affects how you do your job? Well, one thing that I've heard in the last week, a lot of concern on the left, is that given Judge Kavanaugh's, frankly, fairly extraordinary opening statement last Thursday, where he said, I'm being subjected to a hit job by left-wing groups, putting millions of dollars into an effort to do me in, and it's revenge by the Clintons. That was really quite an extraordinary statement by somebody who's being put forward to be a neutral arbiter of law. And the concern that I have here, and that many have on the left, is that any group that comes from the left, say the ACLU, which has been running ads criticizing Judge Kavanaugh, they're frequently before the Supreme Court. How is he going to feel when he sees the ACLU's name on a brief? The concern is he's going to reflexively rule against them because they were against his confirmation. Justice Thomas, although he's famously silent, he's asked, I think, only one question in the last 30 years on the Supreme Court. But his opinions are reliably extremely conservative. And I can't help but think that that's shaped in part by the experience that he went through, the white-hot experience he went through in his confirmation hearings. And we may well see the same with Justice Kavanaugh if he gets there. One more call. This is Hank in New York, Democrats line. Hello, thank you for taking my call. Brett Kavanaugh is the worst nominee ever for the Supreme Court. He has a terrible past. He is unreliable. He is a man we can't send to the court, I believe. Mr. Cunningham, you served on the White House staff under President Bill Clinton and special advisor to the president for Western Hemisphere efforts, and you advised John Kerry's 2004 presidential campaign on foreign policy and trade. I see you've Googled me, but yeah, thank you for doing that. Thank you so much. I really appreciate your job, sir. What is your view, and this is what many people have questioned, what is your view of Iran's powerful military response to the latest terrorist attacks in its country? You know, while most folks were probably attracted by the discussion on Trump's nominee for the Supreme Court, especially today, which has evolved into a national concern these days, it's okay, but no one really talks about Iran's military response to terrorist attacks in its country. Okay,
This is Border Crossings. I'm your host, Larry London. And on today's show, we welcome singer-songwriter Megan Davies. Originally from a small town in Pennsylvania, Megan relocated to Nashville to pursue her dream of a career in music. Since that time, her YouTube page has achieved over 200 million views. Her music has been streamed over 3 million times. Megan studied songwriting in college and in 2013 became an internet sensation by performing her cover versions of hit songs until she released her own EP, Bad Poetry, in 2017. Her new single is Moonlight, and she joins us on today's show to perform the new single and discuss her plans for the next album. It's Megan Davies on today's Border Crossings. It doesn't matter. Hi, welcome to Border Crossings. My name is Larry London. In our studios today, she's on tour promoting a brand new single with over 200 million views already on YouTube. In fact, she's called a YouTube sensation. Megan Davies is here in D.C. Welcome. Happy to be here. It's great to see you in person. I see you on YouTube, but now I got you in person. Here I am in person in D.C. Yeah, congratulations on all your success. Thank you. And you were just telling me, how many subscribers to your YouTube channel? I think it's like 1.2 million or something like that. My grandma actually writes it down every single morning, so I should probably call her. She writes down the number every morning. Grandmothers are so helpful, you know. I know, they are helpful. So how long have you been doing this? You're very young, and I know you had an EP out last year, Bad Poetry. Now, how long have you been in the music business? So it's been about 5 years since I started my YouTube channel. I think we hit the 5-year mark this past summer. Mm-hmm. And from, the first sort of mashup that I released, it was, I think the first video got like 5,000 views, and then I was like, oh, that's interesting. And then the next one got 10,000. It was a slow grow, but it's been about 5 years, I guess. Mm. It's been a really fast journey, though, it seems like. Now, when you started posting your songs on YouTube, were you singing covers or were you doing your own original stuff? I was only singing covers. I was writing a ton of original music, but I was always really afraid to release. As I started building this fan base around covers, I became more self-conscious about my own writing, and I was like, oh, are they going to like my own writing? So for about 3 years, I didn't release anything. And finally, it got to the point where I was like, okay, I have to put my own music out there. Like, it's time. And that's what that EP was last year. It was actually a New Year's resolution of mine. I was like, I need to get these songs out there. Like, it needs to happen. And it was scary, like, because, someone criticizes me for a cover, it's less personal than if someone criticizes me for my own words, so to say. So, but I did it, and then ever since, the community on YouTube was really supportive, and then ever since I've been, releasing singles, and, we'll probably release another album in the next year or so. And what is the YouTube channel name? It was under Megan Davies 711, but I think it's just under Megan Davies now. So it's been shortened, but I have. It's me, and then my little sister sings a lot with me on the channel as well. Jacqueline, is that her name? Jacqueline, yeah. Yes, and so she's like a reoccurring guest on my channel, and then I live in Nashville currently, so I'll do collaborations with other singer-songwriters that I meet in town that I just think would be really cool on the channel. So it's kind of cool. I'm kind of the curator of everything, but I do have a lot of guests, and it's a good excuse to work with other people despite being a solo artist myself. So what was it like for you? You put your first video on YouTube, and a lot of people were discovered on YouTube. Justin Bieber and many, many people got discovered through YouTube. Yeah. But there you all of a sudden have a couple 100,000 views and stuff. It must be surreal. Oh, gosh, they want to watch me sing. Oh, yeah. And when it first started happening, I had just graduated college, and I was working a very low paying job in the music industry. It was entry level. I think I was making like $8 or $9 an hour, and barely making ends meet. And that's when I posted the first video that started getting views. And I remember all of a sudden, because you used to get an email for every comment, and all of a sudden, this happened over like an hour, I think, for whatever reason, but I was getting like comment, and all on my phone, and I was at home in my apartment by myself, and it was like late at night,
I just had like the most crazy like excitement. I think that it just got, you know, just from working super hard and, you know, having this moment of like, oh, this might be it. This might be my way out into doing what I really want to do. And I like always remember that one night. And it's funny, like the views weren't super high at that point, but it was just, I saw a path. I saw like a door open. So it was that the plan from the beginning, was to go viral and become a viral star, or did you have another path that you had laid out? Because before there was YouTube, artists had to make it other ways. Yeah, that was never the path for like that I envisioned for myself. I'm actually typically very camera shy. I would have never thought to, you know, be like a YouTuber, but I was definitely always creating things. So even when I was working a full-time job, I was always like making recordings and posting them on SoundCloud and Tumblr. And I was just always really happy to make things and share them. And for whatever reason, the video side of things is what clicked. But I couldn't, if you told me 10 years ago this is what worked out for me, I wouldn't have believed you at all. We're talking with Megan Davies, who's promoting a brand new single. You guys came to play. First of all, let's meet your accompanist. Hey. Yeah, this TJ. is TJ. Nice to meet you, TJ. And what's the song you're going to sing for us first? I'm actually going to sing a brand new song that has not been released. I just wrote Hot off the presses. Hot off the press. First time? International? Global? Probably first time on the radio, at least. Okay. Yeah, we just started playing it on this tour, and it's been feeling really fun and cool. So it's called Learning You. Learning You. All right. Yeah. Here's Megan Davies live on Border Crossings. The second day, and we're staying out way too late. But baby, that's okay, we got no other plans. And you put your lips on mine, and we've been drinking wine. Let's do this one more time, just because we can. One more lesson, I'm still guessing. So much I don't know, I'm still learning how to kiss you. I'm still learning how to sleep with you in my bed. Come on, show me where these hands go. Move faster, real slow. Show me how to make you never forget. I'm still learning you, learning you. One day I'll know your signs, read in between the lines. And when I catch your eye, I know what you're trying to say. One day we won't need words, I won't be shy. I bet you that we'll miss that awkward silence when things get quiet and we take a deep breath so I can make it last. I'm still learning how to kiss you. I'm still learning how to sleep with you in my bed. Come on, show me where these hands go. Move faster, real slow. Show me how to make you never forget. I'm still learning you, learning you. Baby, you can learn me too, and all the ways I move. What gets me in the mood, just because we can. I'm still learning how to kiss you. I'm still learning how to sleep with you in my bed. Come on, show me where these hands go. Move faster, real slow. Show me how to make you never forget. I'm still learning you, learning you, learning Very nice. Very, very sweet voice. And so you've done folk music, you've done pop music. What lane are you most comfortable in? Oh man, I think I can kind of hear the different phases I went through growing up. Like I went through a big classical guitar phase actually. I studied classical guitar in college. So I think I use
you know, a lot of finger style technique like that. And but yeah, folk is, you know, I just love the acoustic guitar. I play Martins, which are made in Pennsylvania. So I've always been deeply connected with folk, and I love pop music. You know, I do a lot of pop covers. So I think it's become this, you know, this mix of a lot of different things. So. Have you sorted out? Are you a better songwriter than a singer, or a better singer than a songwriter? Have you figured it out? Who am I, as you just say? It's a process. I think I've learned to you know, to trust my skills. I know things that I'm good at. You know, it's funny. In my junior year of college, and I don't know if this was, you know, if this is online anywhere, but I actually had surgery on my elbow, so I wasn't able to play for like 8 months. I went from practicing 5 hours a day. Like I was I thought I wanted to be a guitar player when I moved to Nashville. I was very studious about it, to not being able to practice at all, and potentially, and you know, having a small risk of not being able to play the way that I used to play ever again. And it really changed my perspective about playing music in general. I think up until that point, I was slightly competitive. You know, I was trying to be the best at something, and then I realized that wasn't what I enjoyed about music at all. Like, I just loved playing music. I loved being on stage. I loved that connection with other people when you perform for them, and that was a huge just perspective change for me. So I've become less. I don't measure myself as much, I'd say now. I do view it as a craft, and I look back every year and I'm like, okay, am I improving? Are my songs, does it feel like they're more real, that they're more honest every year? And for the most part, I think it's been like, yes, every year. So, yeah, it's just kind of focusing on yourself, I guess. All right. Well, we're focusing on Megan Davies today because she's here with us performing live. And so what are you going to sing for us next? I'm actually going to do a song that we released a few months ago as a single. It's a song called Doesn't Matter, and it's about how as you get older, there's certain things in life that become less important. So yeah. All right, Megan Davies. Okay, here we go. Held my head low as I walked through the hallways of flockers and teenage strokes. And I'm broken, second guessing the clothes that I left my home in. Boys don't cry and girls stay young. Adults don't lie, they can't be wrong. Now I can't seem to find my place, but I'm closer than yesterday. Wish I figured it out when the whole world felt so strange. That it matters, it matters, it matters until it doesn't matter. Oh, it matters, it matters, it matters until it doesn't matter. Yeah, I loved him the way that I learned from the movies with beautiful stars. But I didn't, I just thought that I did in the back of his car. Boys don't cry and girls say young. Adults don't lie, they can't be wrong. Now I can't seem to find my place, but I'm closer than yesterday. Wish I figured it out when the whole world felt so strange. That it matters, it matters, it matters until it doesn't matter. Oh, it matters, it matters, it matters until it doesn't matter. We're all just skin and bones, trying to make it better. We're all just holding on, dying to fit
Very nice. Lovely. Megan Davies is our guest, and this is Border Crossings. And so you have opened for Jennifer Hudson, and you've been, I guess, performed for Hugh Jackman. Mm-hmm. How did that happen? Oh, so the Hugh Jackman story, it was the whole cast of The Greatest Showman. Mm-hmm. So the movie that came out last year, it's one of those random things that come down the pipeline when you're on YouTube, which is really funny because when you make YouTube videos, it's very much a solitary experience, as opposed to being on tour and you're meeting a ton of people and it's very social. But for the most part, I'm just like in my house editing video. And I got an email from 20th Century Fox, and they asked me to fly to LA and meet with the cast and do a video on my channel to help promote the film. And the way we did it, I covered a song in front of the entire cast live, and then they actually critiqued me, and it was all positive. But Wow. I got to meet the director of the film. I got to meet the writers, and then I actually got to go to the premiere as well. So it was one of those just crazy things that YouTube can kind of connect you with, and I couldn't say no. But it was, I've never done anything related to movies, or I've never been on a film set before, and being able to go to like the Fox Studios lot, and I just wandered around just like big-eyed, like in your golf cart, right? oh my gosh, it was so cool. So it's definitely the most surreal experience I've ever had. And as far as Jennifer Hudson goes, that was actually, it's funny, I didn't even realize I was opening for her until I was walking on stage and she was walking off stage, because it was... Did she open for you then, in that case? Yeah, if she it was finishing and you came out, then... Well, it was this corporate event in in Texas, and we it was for I think it was for Chick-fil-A actually. But it was like a You don't even eat meat. It was a big, I know, right? I'm a vegetarian, so that's... So you're the face of Chick-fil-A. I probably shouldn't say that. No. The poster child. Oh no, yeah, no. It was I think a year and a half ago, I think, but it was a huge, like, it was actually in an arena, like it was a big concert for all like the Chick-fil-A family. Nice. And was it on a Sunday? No, it was not, I don't think. But yeah, she was walking on stage while I was walking off stage, but I had no idea she was even there. And I was like, did I just open for Jennifer Hudson? I think I did. And then I immediately went out into the crowd and just participated, and I was like a fan, so it was cool. And so what's the next project for you? Because, Bad Poetry was a year ago. You have the new single, which means there must be a new album in the works. So what's in the future for Megan Davies? There's definitely a lot of new songs. Last year, it was really important to me to come out with like a cohesive body of work. And I think this year I wanted to approach the originals. I wanted to start to approach them the way that I approach my YouTube covers, which is, I write them and I put them out, which seems like, oh, that's a simple idea, but it's amazing how like that doesn't happen really ever. Everything's, typically in the music business, very planned out. But we're in like this day and age where really I can make something and it'll be live on Spotify in 4 hours, or I can put it on YouTube immediately. So this year I really wanted to just kind of approach it as this, when I'm excited about something, just get it out there. And so yeah, I have a lot of songs in the works, and they're just periodically coming out this year. And then I think what we'll probably end up doing is release, a special sort of like physical collection of all of those. But yeah, I think it's a sign of like the day and age of being a musician. It's kind of a cool time. But it's got to be difficult though, because there's a visual aspect to the music now. Right. You can't just put a great sounding song that you recorded in your sweatsuit. Yeah. When you're on video, you can't put the same video out every time either. You can't, here's another Megan in the living room and with her sister video. Right. You have to, we're going to do something different, and then it becomes expensive. Oh, it's in a way it's easier than ever, and it's also more challenging than ever. I've started to embrace more of the idea that
you have to collaborate with people naturally. You have to find the videographers that you love and have conversations. I used to try to do everything myself, and I still do a lot of the video editing. I'm still very like involved with how my channel looks and everything that's put on it. But yeah, I mean, I think it's becoming more collaborative, especially with the visual artists in the community. So. All right, you're going to do a new song for us? Yeah, this is a song called Moonlight, actually. We just released it this summer, and it's a song about my weird prom night. Weird prom night. We're going to listen closely. Megan Davies here on Border Crossings. We got lost in the moonlight, getting high in the backseat of your friend's ride. One song in and we were gone. It was prom night. It was alright. We were alright. Pretending we were older, black ties and dresses, miles away from sober. Never learned that lesson. How far can we go? Baby, it's you and me, writing history. No one has to know right where we're supposed to be, writing history. Oh, 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 oh. We were running from a disco, watching worry slip away out the window. Feeling sexy, got no nerves, not a bit, no. What do we know? Only we know. Pretending we were older, and time was frozen, so we'd be hungover. The sky was golden, how far can we go? Baby, it's you and me, writing history. No one has to know right where we're supposed to be, writing history. Oh, 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 oh. How far can we go? How far? Oh, how far can we go? How far? How far can we go? How far? How far? How far can we go? Baby, it's you and me, writing history. No one has to know right where we're supposed to be, writing history. Oh, 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 Nice, nice. It's called Moonlight? Moonlight. It's a beautiful song. Thank you. Sounds like a great time at the prom. Yeah, it was. We won't get into it, though. Oh, yeah. It's a long story. It's a long story. It's a long prom. Megan Davies is our guest. Okay, everybody wants to know now the 200 million views. What's your channel address? Facebook and the Twitter and all that. How can they find you? So YouTube is YouTube. Instagram is Instagram.com. Megan A. Davies. And Facebook is Megan Davies Music. And really, once you get to one, you can kind of find website is megandaviesmusic.com. Megan Davies with Megan Davis. I know. Because I was reading all about this Davis, and I thought, wait a minute, that's not, she's not There's a lot of Megan Davies in the world. Like, be creative with my channel.
Well, thank you very much for coming on the show. Oh, well, thank you for Album in mind or a couple names that you're kicking around? I normally pick the name like very last minute. Okay. It's just it needs to come to me. I got to think about it. All right. Well, you come back when you do put the album up. We Would want love to. have you in here again. Yeah. All right. Once again, the website is megandaviesmusic.com. All right. Well, thank you very much, both of you, for coming in. Thanks for having us. Megan Davies is our guest. Moonlight is the name of the new single. My name is Larry London. This is Border Crossings. With more than 130 beautiful sandy beaches, marshes, ponds, and an abundance of wildlife, it's easy to see why millions of people visit Cape Cod in Massachusetts each year. About 178 square kilometers of it belong to the National Park Service, which is where Parks traveler Micah Meyer recently spent some time. I'm here at Cape Cod National Seashore in Massachusetts. To my right is one of the many hiking trails that cover the dunes here on this 40-mile stretch of beach. Micah enjoyed exploring those sandy trails and so much more. We're able to drive along the whole Cape sandbar, and the majority of that national seashore, it's really incredible that it still is basically just sand. Mike and Andy also got to enjoy the beach. I'm trying to... There are 2 live seals. Oop, there he is. 5 or 6 different ones throughout the course of just 30 minutes of standing there. Definitely enamored with the seals. Oh, there's 2, right? The growing seal population is also the reason Cape Cod's water has a number of great white sharks. There are also whales that are out from shore. And on occasion, happy 4-legged animals on the beach as well. Cape Cod is only 112 kilometers, but it seemed to Micah like it was worlds away. The grass and the marshlands and the trees changing colors, and a different world, having just been in Boston where we were freaking out every moment. Traffic and noise, it was a complete juxtaposition. Here, just a quiet refuge to enjoy a few pieces. The journey continues. It's so quiet here right now. There's barely any wind. Looking west here on Cape Cod National Seashore. Julie Tabo, VOA News, Washington. Washington Forum, l'élection présidentielle au Cameroun. Jean-Paul Biya, âgé de 85 ans, affronte une opposition désavantagée par un scrutin à un tour. Des élections en raison du conflit opposant le gouvernement aux séparateurs anglophones et les violences perpétrées par Boko Haram dans l'ex-pacte sur ce vote. À quelques jours du scrutin, le pays est-il prêt? Les chances de l'opposition, on en discute dans ce Washington. Compagnie, sans plus tarder, on retrouve notre à Yaoundé. Bagassi, bonjour.
Morgane, bonsoir à tous. Alors la campagne est dans sa dernière et dans quelques jours. Où en sont les préparatifs? Sur le plan de l'organisation matérielle, le président de l'ECAM, élection de commission électorale ici au fait le point à la presse, il a dit que tout était fin prêt, que l'élection nationale, les listes ont été affichées, les bureaux de vote sont connus et les mesures sont prises. Il a aussi indiqué qu'avec le gouvernement, assurer la sécurité, notamment dans l'extrême nord et le sud-ouest du pays, qui connaissent des problèmes. Ok, ben écoutez, vous avez un reportage. Cette année, le scrutin plus ouvert au Cameroun, Paul Biya, 85. Cette année, le scrutin présidentiel ouvert au Cameroun, Paul Biya, 85 ans, au pouvoir à 8 challengers, dont le plus jeune Cabral Libi, une nouvelle offre politique et une jeunesse pour affronter Paul Biya. En 2011, par exemple, la campagne était notamment parce que ceux qui s'opposaient à M. Biya et un engagement si modéré. La campagne de 2 semaines s'achève ce samedi. La commission électorale assure que tout est fin prêt. L'élection du Cameroun est prête sur toute la ligne et nous n'attendons. Mais ce scrutin se déroule alors que l'extrême nord est régulièrement attaqué. Boko Haram. Aussi, les 2 régions anglophones du nord sont secouées depuis 2016 par une crise séparée. Il y aura élection dans les régions du nord, de la région du nord, des régions du nord-ouest et du sud-ouest. La question demeure autour du vote de plusieurs centaines de milliers qui enfuient les zones en conflit. Quelques heures sont attendus aux urnes dimanche pour ce scrutin. Les résultats sont attendus dans les 15 jours suivant le vote. Yaoundé pour VOA Africa. Au Cameroun, pour nous en parler à Yaoundé, Ziggy, économiste et analyste politique, Abdelaziz, consultant en relations internationales. Envoyé spécial Bagassi Koura. Alors Célestin, quels sont les enjeux? Qu'attendent les Camerounais de ces... Il faut dire que s'il faut juger la situation telle qu'elle se présente, contrairement aux années antérieures ou des élections présidentielles, les choses se passent plutôt bien. Les enjeux politiques, il s'agit d'une demande sociale qui est le renouvellement de la gestion. Est-ce que le renouvellement de la gestion du pays par un changement de personnes très, très évident parce que le président a réussi au cours des 4-5 derniers à rénover son discours, notamment en fixant au Cameroun celui de la marche vers l'émergence, ce qui par rapport à qui était dominant antérieurement constitue l'orientation. Donc ce changement de vision politique aujourd'hui peut soit par le président sortant, soit par les nouveaux candidats. Et cela va dans le sens d'une attente. Alors on va parler des forces en présence en deuxième partie d'émission. Parlons un peu de l'organisation du scrutin. Dans le nord-ouest et le sud-ouest, les séparatistes du gouvernement de Yaoundé. Célestin, comment s'annonce? Il est évident que c'est réel de préoccupation, mais c'est une situation qui peut provoquer ou avoir
des répercussions électorales certaines. La région, notamment la région du Nord-Ouest, était un fief politique, voire électoral, d'opposition au SDF. Alors qu'aujourd'hui, ne puisse pas s'y opérer de manière souhaitée, ou bien comme on aurait tiré avant le parti de l'opposition, peut de manière cynique profiter au parti. C'est évident qu'il y a là une donnée essentielle. D'une manière générale, le pays a quand même à faire sécuritaire, ce qui favorise davantage que celui-ci a comme fief des zones qui ne présentent pas de tensions sociopolitiques significatives. Pourrait donc, le parti au pouvoir, j'entends, engranger alors que les zones qui sont maintenant fragilisées, le sud-ouest, elles auraient été des réservoirs de voix qui ne pourront pas trouver avantage de ces... Alors, on a avec nous donc les séparatistes ont menacé de scrutin. L'armée camerounaise a-t-elle les capacités d'assurer nous? Je viens de vous rejoindre. Merci. J'ai eu quelques mal à vous rejoindre. Alors, vous parlez crucial pour le Cameroun aujourd'hui en pleine élection, c'est la situation. L'armée camerounaise est une armée évidemment professionnelle, puisque en 2001 a permis que cette armée puisse arriver. Elle a fait ses preuves dans le conflit contre Boko Haram dans le septentrional qu'elle a réussi à endiguer, considéré même si l'armée a aussi quelques qu'on peut lui reprocher significativement pour continuer à se moderniser. Du conflit dans le nord et sud-ouest, l'armée d'avoir brûlé, brûlé un certain nombre de cases, c'était aussi un certain nombre de façons cette partie du pays, puisque beaucoup de forces ont reproché cette situation à l'armée. Mais il est évident que une telle situation sans avoir des forces opérationnelles de catégorie 1, pas simplement de troisième nord et sud-ouest, de catégorie 1 pour assurer la sécurité des absolument. Parce que nous sommes, à titre personnel, c'est que notre pays, dont les pères fondateurs, que ce soit les Oumou et ceux qui ont eu le pouvoir à l'indépendance, qu'ils ont contribué à le réunifier et à faire un Cameroun uni, on ne peut pas penser questionner le pays. Mais concrètement, qui menace de perturber le scrutin, ma question va avoir lieu dans des conditions. Ma très chère, vous savez très bien que le vote ne va pas avoir lieu. Il y a des villes fantômes dans le nord-ouest, sud-ouest, le Nozo comme les Camerounais. Il y a des villes comme des endroits comme Batibo, des endroits comme où il n'y a plus personne, il n'y a plus un chat. Il y a 200 déplacés, 200 000 Camerounais dont certains venaient de traverser pour rejoindre Bangourin dans le Noun, limitrophe. Certaines populations sont au Nigeria aujourd'hui. Il est évident qu'en plus, vous savez, dans ces régions-là, il y a environ, pour les deux régions, 600 000 à peu près dans le nord-ouest du Cameroun, 300 à 400 000 à peu près dans le sud-ouest. Le président Biya aurait pu faire un voyage mardi qui était annoncé. Il n'a pas pu le faire pour des raisons sécuritaires. Ouais. À l'évidence, le vote normal, ouais, comme en 92, comme en 97, comme en 2000, dans cette partie du Cameroun. Oui, sans compter que des bureaux de vote ont déjà été dans cette zone. Alors Bagassi, Courant, la situation inquiétante dans l'extrême nord où sévit Boko Haram. Comment va se dérouler le vote?
Oui, avant d'aller à l'extrême nord, ce qu'il vient de dire, c'est exact. On parle de plus de 900. C'est le deuxième, c'est la deuxième région électorale, le sud-ouest et le nord-ouest. 000 électeurs, 4027 bureaux de vote. Maintenant, parlant de l'extrême nord, vous savez, il y a quelques jours, dernière, le président Paul Biya était à Maroua, la l'extrême nord. Il a dit que repris le contrôle de cette région et que les militants de Boko Haram avaient été mis en déroute. Et ça a aussi été confirmé par plusieurs observateurs. Mais il s'agit des questions terroristes et je pense qu'ils sont que ce scrutin se déroule bien dans cette région. Peut-être que l'élection pourra se dérouler dans le nord-ouest et le sud-ouest, on pense. Oui, Abdelaziz, ont-ils clairement menacé le scrutin, les anglophones, les séparatistes anglophones? Il n'y a pas eu de sortie de Chekao et de ses hommes dans l'extrême nord du Cameroun. Sur la page d'un confrère comme Guiba Egatema qui dirige Israël, on peut lire quotidiennement des exactions, des populations, des tailles par-ci, des morts par-là, mais ça reste sporadique par 2007, donc la période de 2 ans où le feu de Boko Haram a rasé les villas. Donc jusqu'ici, il n'y a pas eu de menace sérieuse. Le scrutin dans le septentrion, dans la partie extrême nord du Cameroun. Contexte, beaucoup d'électeurs risquent dans les zones en crise. Célestin, quel impact sur les résultats des élections? Bon, il est évident que la situation sécuritaire et la situation dans ces régions, que certaines personnes ou certaines voix ont les résultats, notamment du point de vue. Mais voyez-vous, la situation est rendue complexe par le. Il s'agisse de l'extrême nord, de ce qui se passe dans l'extrême nord où il y a des assassinats, ou bien de ce qui se passe dans le nord-ouest, le sud-ouest. Il n'y a pas de figure politique, il n'y a pas de courant politique clairement identifié qui puisse être, on dirait, au rebond et à partir ou sur laquelle ou de laquelle on pourra essayer de prêter oreille pour savoir quelles sont les conséquences politiques qu'aurait la manière dont se dérouleraient les élections ou ne se dérouleront pas des élections dans la zone. Et disons que tout simplement, on a l'impression que nous vivons dans une situation, les gens entretiennent une situation de désordre organisé, qui de toute façon n'a pas un impact réel sur le fonctionnement de l'État camerounais, parce que quoi qu'on dit, l'État camerounais garde le contrôle sur les exactions qu'ils ont commises civiles et ne remettent pas en cause les publics ou bien de la du pays. Allez, on marque une courte forum, on revient tout de suite. De retour avec gros plan sur le Cameroun pour en parler. C'est un Bedzigui, économiste et analyste politique. Moundé, journaliste consultant en relations internationales. Spécial Bagessi Koura. Au départ, il vouloir briguer le fauteuil présidentiel, mais à l'arrivée,
télécam n'en a retenu que 9, dont le sortant âgé de 85 ans, qui a passé 36 ans dans ce scrutin à un tour. Cependant, ne pas de cette oreille, les forces en présence avec Abdourahmane Dia. Malgré son âge avancé, le président Paul a une stabilité institutionnelle et une économie 2010, connaissant depuis lors une croissance stable. Réalisation et veut un autre mandat pour, dit-il, ses faiblesses, la crise anglophone qui a éclaté et qui paralyse 2 régions qui contribuent fortement à l'économie. Joshua aussi a la chance de porter les couleurs du principal parti d'opposition, donc capable de mobiliser. Cet entrepreneur qui a fait fortune dans l'aviation peut revendiquer une certaine expérience dans les affaires. Sa faiblesse, l'électorat du SDF se trouve en grande partie en zone anglophone où les séparatistes promettent de perturber le déroulement du scrutin. Mais le remplaçant de l'opposant historique John Frundi compte sur la notoriété et les années de lutte de son parti pour convaincre les électeurs. Cabral Libi, le plus jeune candidat à la présidentielle, entend capitaliser sur la campagne qu'il avait lancée dénommée 11 millions d'inscrits, appelant ses compatriotes à s'inscrire sur les listes électorales. Sa jeunesse est un atout pour ceux qui veulent un changement générationnel. Il se présente comme le candidat des oubliés. Expérimenté comme Maurice Kamto, ancien ministre délégué à la justice et professeur de droit bien connu pour avoir géré avec succès le conflit frontalier entre le Nigeria et le Cameroun sur la presqu'île de Bakassi. Il y a également Akere Mouna, un avocat anglophone jusque-là peu actif en politique. Très connu à l'étranger, il doit convaincre l'électorat francophone de lui faire confiance. Enfin, il y a des candidatures comme celle de Garga Haman Hadji, natif de la grande ville de Maroua, dans l'extrême nord. En 2011, il n'avait obtenu que 3,21%. Abdelaziz Moundé, pour bon nombre d'observateurs, la victoire de Paul Biya est quasi certaine. Comment l'expliquer? Oui, la victoire de Paul Biya pourrait être quasi certaine si on n'était pas justement dans un système où l'administration territoriale, vous avez vu le ministre Atangandji, latéralement d'attribuer des fonds à l'opposition nulle part. Je rappelle que dans un pays comme le Mali, les fonds environ 2 milliards répartis et qui font partie par l'Assemblée nationale. Au Cameroun, le ministre de l'administration territoriale aux autorités administratives, plus de 7 que les partis ont chaque candidat a 15 millions de campagne. Je dis bien 15 millions de CFA alors qu'il dépose une caution traditionnelle. Et puis sans compter tout l'appareil administratif de l'État qui est mis au service du parti. Vous avez évidemment, on ne va pas reprocher au RDPC créé en 1986 de l'UNC d'Aïdjo, on ne va pas lui reprocher d'avoir un appareil avec 660 000 responsables, donc à peu près 10% du corps électoral. Donc quand vous partez aux élections avec 10% du corps électoral parmi ceux qui ont physiquement des cartes d'électeurs, eh bien évidemment vous êtes favori, sans compter la CRTV l'autre jour, ma chère, la télévision publique qui est financée par la redevance des Camerounais diffuse un meeting du président Biya en tant que candidat et ne diffuse pas les meetings en direct des autres candidats qui sont réduits à la portion congrue d'une couverture des élections. Donc je fixe un tout petit peu le cadre pour dire que le Cameroun, pour permettre effectivement à M. Biya d'avoir un mandat, évidemment et heureusement, il y a ces forces politiques. Depuis quelques semaines, on voit très bien avec le tableau qu'a dessiné tout à l'heure, on voit très bien que les partis politiques n'ont pas baissé les bras, ils ont capitalisé légitime des Camerounais pour pouvoir mobiliser pour... Je suis de ceux qui pensent que sans un véritable travail dynamique politique collective, on appelle ça coalition, on appelle ça... Eh bien évidemment, des personnes comme Maurice Kamto, effectivement... Aziz, avant peut-être de parler des... rapidement, regardons ce qu'en disent nos faits de dire que c'est la victoire annoncée de Paul Biya. Traoré qui est à Bamako au Mali, il dit les chances de
très mince, car en Afrique, la politique de division est répandue. On a Alphonse Mbouaki de Kinshasa, 85 ans, est trop vieux et devrait laisser la place aux jeunes. Et enfin, Jean-Luc Moukoutou, qui est à Louvain, il dit « Je ne donne aucune chance à l'opposition qui a non seulement l'expérience politique de son pays, mais aussi tous les moyens matériels et financiers d'arriver à ses fins. » Alors, après plusieurs décennies au pouvoir, le RDPC dispose-t-il d'un avantage sur le terrain, Célestin? C'est un peu ce qu'Abdelaziz disait. Absolument, absolument. Il y a ce qui est appelé couramment ici la machine du RDPC. Ce n'est pas, ce n'est vraiment pas un mot vain, c'est une réalité. La preuve, on l'a vu à l'œuvre, cette machine, c'est que le candidat Biya, par exemple, n'a pas eu besoin d'effectuer jusqu'à ce jour, depuis l'ouverture de la campagne, effectuer plus d'une sortie sur le terrain avec ses équipes, les équipes de son parti qui, en revanche, sont à l'œuvre sur toute l'étendue du territoire. Et d'ailleurs, ça crée par réverbération un certain nombre ça suscite un certain nombre de critiques parce que chacune de ces équipes étant suivie par un reporter de la radio-télévision. Fin de journée, on doit faire le bilan de ce qui a été. On se retrouve avec une vingtaine de reportages sur des meetings du candidat Biya et un seul reportage fait par chaque déséquilibre que cela peut créer sur le plan. J'ai aussi, excusez-moi je vous coupe, il s'agit d'un tour. Est-ce un avantage ou un inconvénient? C'est clairement un inconvénient. Le système qui ne favorise pas l'opposition, vous l'avez dit, qui va en rendre dispersé. Dès dimanche, ce sera fini, il n'y aura pas un autre tour. Et comme ils sont jusqu'à 8 candidats face à un seul qui a un peu toute cette expérience, ça va être vraiment difficile. Et je voyais tout à l'heure dans les journaux de la place qu'il y avait des négociations entre deux candidats, notamment des Akere Mouna et de Maurice Kamto. On ne sait pas, même s'ils venaient à s'entendre, on se demande à 3 jours. Est-ce que ça peut servir vraiment à quelque chose, le report? Les électeurs qui sont au fin fond du Cameroun, les candidats qui s'est retiré au profit d'un autre, donc peut-être c'est un peu trop tard. Donc clairement, c'est en position de désavantage total du fait que c'est vrai que souvent on les critique pour cela, mais c'est difficile de voir les candidats qui ont souvent des philosophies politiques de prime abord s'entendre juste parce qu'il y a un candidat. Alors j'ai une question d'une station partenaire, Mwangaza à Lubumbashi, sur les implications de la réaction de... Je reviens vers vous puisque je vous ai coupé tout à l'heure. Mais voyez-vous, je pense que ici chez nous, ça fonctionne comme un système presque automatique. Mise en cause des dynamiques qui jusque-là sont établies dans le pays. Le fait que les populations sont très très fortement exposées, notamment en zone rurale. En temps du président Biya fait que même dans les villes, on candidat, le pays profond, où généralement d'ailleurs l'essentiel du vote est fait par des prescripteurs, le pays profond reste presque immuable, d'autant plus que, je vous ai parlé tout à l'heure de ce qu'on appelle la machine du RDPC, ils ont une puissance, une présence sur le terrain beaucoup plus effective que celle des autres candidats qui généralement sont portés par des partis qui ne peuvent
qu'à travers leur puissance à eux, leur présence physique à eux sur le théâtre électoral, alors que le RDPC, c'est comme une cible qui sème l'ensemble du territoire. Je crois que les jeux sont en jeu. Je peux me... Mais je crois vraiment, pour être franc, je crois que l'opposition n'a pas pu se réunir autour d'un nom. Alors, le président Biya de l'expérience. Abdelaziz Moundé, que pensez-vous de cet argument? Et surtout, est-ce que les Camerounais en sont convaincus? Si l'expérience de M. Biya servait effectivement à réduire le déficit énergétique de manière considérable pour qu'il y ait plus de 80% de Camerounais qui aient accès à l'électricité, j'achèterais ce slogan, mais j'applaudirais ce slogan, mais des quatre mains. Si la force de l'expérience de M. Biya servait à ce que plus de 40% ou au moins 60% des Camerounais aient accès à l'eau potable, je dis bien potable, eh bien j'accepterais volontiers cette force de l'expérience. Si cette force de l'expérience servait à ce que l'accès aux soins de santé primaire soit garanti par un système de couverture maladie universelle, comme c'est le cas au Rwanda, sorti de 10 années de guerre et de génocide, etc., eh bien, cette force de l'expérience serait plus qu'un slogan. Je rappelle que le Donc ce que vous dites, c'est que le bilan ne correspond pas au slogan? Le président Biya avait un slogan « Santé pour tous » en l'an 2000. Il y a eu l'eau, c'est la vie. Il y a eu un certain nombre de slogans. Il a réchauffé un ouvrage pour le libéralisme communautaire de 87, il y a 30 ans, avec trois principes, la liberté d'entreprendre, le devoir de solidarité et la fonction régulatrice de l'État. Beaucoup d'eau a coulé sous le pont. L'économie camerounaise aujourd'hui, on est monté au niveau de pays à revenus intermédiaires de la tranche inférieure. On était déjà à la tranche supérieure au milieu des années 80. Je me rappelle encore de cette une de Cameroun Tribune où le président disait je ne faillirai point. Les Camerounais peuvent juger aujourd'hui par la situation économique qui est préoccupante. Et je pense que le meilleur contempteur de son programme, c'est le président Biya. Il n'y a qu'à compulser ses discours pour voir comment la force de l'inertie il a décrit, comment les dérives de la gouvernance il a décrit. C'est quand même sous Paul Biya, c'est l'un des rares chefs d'État en Afrique où on a eu deux fois le Cameroun champion du monde de corruption. On arrive à la fin de cette émission. Je suis désolée Abdelaziz, ce seront les mots de la fin. Merci d'avoir participé à cette discussion. Merci à tous ceux qui ont suivi et à l'équipe qui a travaillé sur cette émission. Au revoir. الجهاد في سوريا بدك جبال تقاتل يعني يروح يفجرون عجان صغار يشربونهم روح فجر حالك اول ما جابوه يعني دجوه على السحب مكلبشين ايديه على ايديه وراه على ظهره ما يقدر يتحرك ورجليه مكلبشات يعني ما يقدر يعني نحكي احنا يعني محكوم علينا يعني مثل ما هو محكوم عليه زاد احنا هالرقه محكوم علينا. أحمد هو ابن منطقة الرقة السورية، فيها ولد ونشأ، ولما أصبح مراهق انضم إلى صفوف هذا التنظيم بحثاً عن عمل. هذا المراهق الذي وجد نفسه بقلب هذا التنظيم المتطرف ظل كالعشرات من أبناء منطقته بيحلم بلحظة الهروب من داعش.
أحمد يعيش اليوم كلاجئ في لبنان بأحد المخيمات في سهل البقاع، وبيشتغل بمجال الزراعة مقابل أجر زهيد. أحمد، وهيدا طبعا اسمه المستعار، تحول بأقل من عام تقريبا من مراهق مشاكس إلى شخص راشد بيحمل بداخله الكثير من الذكريات المؤلمة والقاسية. واختار أحمد أنه يخبرنا قصته بمكان مهجور ومعزول بعيدا عن أنظار ومسامع المحيطين فيه، حفاظا على سلامته الشخصية وسلامة أهله. أنا اسمي أحمد، أنا من الرقة، عمري 22 سنة. بيا أنا وأهلي قاعدين بالبيت يعني. مدرسة ما دخلت على المدرسة، قضيت حياتي كلها بالزراعة يعني. عندنا شوية غنم وسارحين. كنت تروح على الجامع؟ كنت تصلي يوميا؟ إيه، صلاة نصلي يعني، نروح نحضر يعني دروس دينية بالجامع، يعلمونا على القرآن. خبرنا وقت صارت الأحداث بالرقة، كيف أخذتوا القرار لحتى تجوا على لبنان؟ أنت ومين جيت على لبنان؟ أنا وأهلي جينا لهون على لبنان. أول أحداث يعني صار ضرب بالرقة وجينا لهون. شو الحادثة اللي صارت معك واللي خلتك كثير ترجع على الرقة؟ كنت ساكن أول رحت على بيروت أشتغل تمديدات صحية. دقيت على بي من ربيعي مشان جوال، ما هاتف مشان مصاري يعني. عندي مصاري، كان مقابض قبضي وبدا يشتري هاتف. قال لي ما في هاتف. نزلت على البقاع عليه على البيت، قلت له يا بي بدي هاتف. رضيت حاتشوني يعني. قال لا ما في هاتف وما ادري شو. قلت له خلص ما في هاتف، انا بدي افل على سوريا. ضربني الشف وفليت على سوريا. طلعت الساعة 7 من الشام، وصلت الساعة 3:30 4 كنت في الرقة. وصلنا غاد، لي أصدقاء أهلي الآن كلهم هون، لي أصدقاء غاد وقرايب. رحت على هون بركة 12 يوم، ما ضل عندي مصاري. ايه بولد عمي وقرايبي يعني بالدولة الإسلامية داعش اشتغلت. كانوا طالبين معاونية على السيارات. أول ما سجلوني اسمي يعني مو هويتي الشخصية، خذيت اسمي يعني غير اسم، ما فت بهويتي الشخصية. جاء ابن عمي ونقول إذا بتشتغل تاني نهار روح سجل واشتغل. قلت له ليش لا، نروح نشتغل. ما ضل معي مصاري يعني، منين بدي أعيش؟ رحت على سجلت. أول دورة سويتها بالقرين 3 أشهر. دورة رمي سلاح، تدريب عسكري يعني. أكثر شيء اللي يدققون عليه بالرماية يعني يأخذونه يعني وياهم، ما يطلعونه على السيارات، يأخذونه قاتل يحطونه على الجبهات بالعراق وين ما يكون. واثنين يعني يقصر الرماية يعني ما يصيب 100%. هذا خلص يروح معاون سيارات مرافق. ابن عمي كان معنا قال لي قصر بالرمي. قصرت مرة مرتين يعني، شالوا عينهم عني يعني. ثاني مرة عاد صار الفرز. الدورة طوت يعني 3 أشهر، لا تروح لا على البيت ولا تنام بالحقل العسكري. جاء المستلمنا واحد من السعودية، هو المستلمنا. صار الفرز عاد فرزوني أنا والشباب الربعي، كنا طلعنا سوا يعني ويا بعضنا. إيه صار الفرز، فرزنا. وإني أول سفرة سافرناها على العراق. شو كانت وظيفتك؟ معاون سيارات يعني. شو كنتوا توصلوا على العراق؟ نجيب من غادي فيول على الحرارية حلب، مصفاة الحرارية. السيارات قدام يكشف الطريق قبل بنهار، يكشفون الطريق للموصل قبل بنهار. هذا ينكشف الطريق كله، تروح الحاملة يعني 7 8 سيارات. بعد ما تروح الحاملة 3 قدامنا يكشفن وورانا سيارات حامياتنا. نطلع على جبال سنجار. بالليل ما حيقدر يمشي لأن بيقنص أكثر شيء بالليل. بالنهار ما في شيء، بالنهار 1000 سيارة تعدي ما حيحكمها، بس بالليل ممنوع يعني، يصير قنص ما تعرف أي ساعة تنضرب. نوصل يعني نطلع. مين اللي كان يقوم بعملية القنص؟ الكراد هم يعني قنصونا يعني من فوق من الجبال. أكثر شيء يعني إحنا خوف من القناصات مو هزيادنا
احنا خوفنا منين؟ خوفنا من داعش. يعني اذا واحد منا انطعن او صابه شيء ما راح يخلونه طيب، يعني ده ما يعلم ايش بيه عنده، وين كامشين، وين مرابطين، وين. يعني عشان ما يفشل الاسرار. ايوه، يعني نمة نروح نصل، يعني نطلع بكير، نصل يعني بس 7:30 8 المغرب، نصل الموصل نصف على الدور. احنا ما نصف لا على دور ولا هنا، باشا نفوت على البير نعبي والصبح نمشي. يعني تابع الليل يعني كذا مرة نلقى يعني سيارات الدولة الإسلامية مضروبة محروقة ببعضها، ما عارفين منين الجنسية. يعني الشام يراقبون علينا يعني على البير، باكستانية وشيشانية. يعني أكثر شيء الباكستانية يتألمون منا احنا، يعني أهل الرقة يكرهونا، يعني ما عرفنا شنو السبب. يقولوا أنتوا قليل يعني دين، ياخذونا على الجامع. يعني مثلا نجي احنا يعني باسبوع لنا 3 نغلات 4 نغلات، اكثر اسبوع يعني نقضيها بالجامع. دورة شرعية يعني كلها يعني ما تفيدنا. يعني احنا الدورة الشرعية هي عملتها بعد الدورة العسكرية؟ بعد الدورة العسكرية مباشرة. يعني قد ايه فترتها؟ 3 اشهر. يعني ما تفيدين من شيء، يعني تفوت من يطلع من هنا، يعني ما يصير. يعني نطلع برا يعني كان ما بشي خالص. شو كنتوا تتعلموا بالدورة الشرعية؟ يعني يقول لك النظام كفار، الجهاد بسوريا، إسرائيل يعني ما لهم عليها الجهاد صار بسوريا يقولوا لك. يعني ما كنت مقتنع بالمبادئ الشرعية اللي كنت عم تدرسها؟ لا ما كان يعني يفوت من يطلع من هنا، ما كنا يعني منتصحين بيهم شيء خالص. احنا كنا يعني مشتغلين من جلة الجوع، ما بمصاري عندنا. هاي طمعتنا بيهم. كان ينطينا بالشهر كله 30,000، يعني 30,000 30,000 سوري. ايه، شو بده تسوي لي يعني شباب بدك تشتغل او من تبطل يقتلونك. شو هي العقوبات اللي كانت منتشرة أكثر شيء بمنطقة الرقة؟ أكثر شيء يعني مثل ما تقول الدخان أكثر، يعني نسبة يعني صارت بالرقة أكثر شيء. يعني كل ما تروحين على سجن أو فرع أكثر شيء نسبة السجناء الدخان أكثر نسبة تلقينها. يعني أول مرة يعني من واحد كل شو أول مرة يجي يعني واحد يكفل، يعني يزكيه، يعني مثل كفيل، يعني هذا عندي. ثاني مرة يطلع يعني حبس 3 أيام 4 أيام بيطالعوه. الثالثة قص أصابع ودورة شرعية 3 أشهر. كان في عقوبات تانية بهيديك الفترة غير عقوبة التدخين؟ الخمر يعني أكثر شيء، يعني كانت يعني نسبة الخمر عندنا بالرقة أول على دور أولي كثيرة. لما جاء داعش لسه عموهم دريانين إنه بنسبة خمر، راح نلقى محل خمر يحطون راعي المحل بقلب المحل، يقفلون عليه ويفجرون المحل كامل. هل في حادثة معينة أثرت فيك أنت أكثر من غيرها؟ أكثر شيء يعني جابوش عسكري، يعني عسكري نظام، يعني كان مطار الطبقة لسه جديد، لسه ما يندل بالرقة ولا شيء. كم شو جابوه على دوار النعيم. أول ما جابوه يعني دجوه على السحب، مكلبشين إيديه وراه على ظهره، ما يقدر يتحرك، ورجليه مكلبشات. يعني حتى الشهادة ما تطلع وياه، هو خايف مرعوب. أول ما ذبحوه يعني ما حتى الشهادة نص عالم، يعني نص يعني ما سمعنا الشهادة، يعني لما تنطقها. كم شو ذبحوه، ستم جثته وين؟ من فوق جثة الرقة بالمي، الجثة راحت بس الرأس وين علقوه؟ بدور النعيم. ظل يتروالي يعني 4 5 أيام. يعني هذا أكثر شيء هو أثر عليه. أحمد، هل اجتك أفكار بأيام معينة إنه أنت بدك تهرب من الرقة، بدك تترك داعش، رجعت عن هالفكرة؟ يعني كل ما نريد نهرب، يعني كذا مرة نريد نهرب، نخاف يعني منهم. أكثر شيء نخاف من داعش. مرة مرتين لما خذينا الإجازة الشخصية يعني قعدت لحالي بالبيت، يعني اشتاقيت لهلي، يعني ما في غير الحالي بالبيت. تذكرت أهلي وأمي وخواتي، يعني صار لي سنة ماني شايفهم، يعني ما يعرفون إني صاير ويا داعش.
أحمد الشاب المراهق وجد نفسه عالقا بتنظيم داعش ومحاطا بالموت والخراب. كان بيعرف أنه لازم يلاقي طريق للهروب من التنظيم والعودة إلى عائلته مهما كانت المخاطر. ب 24/2014 أعلن تنظيم داعش سيطرته على محافظة الرقة. كان هيدا الحدث محوري إرهابي بسوريا، وكان نقطة فاصلة بقراراته. فبعد سقوط المطار دعا التنظيم إلى الالتحاق بالقتال، وبهاللحظة اتخذ لن يبقى في صفوف داعش. يعني اللي عرفنا يعني بدنا رايحين احنا على الموت. يوم تونا العالم يعني عرفت ان داعش دولة صارت. يعني صار خوف من تجاهنا احنا يعني المعاونين. خوف. ليه؟ يعني قاموا ياخذون يعني المعاونين يروحوا يقاتلون. احنا هنا العراق وجاء الخبر احنا على الطريق جاء الخبر انه قاموا ياخذون المعاونية على التجنيد على داعش يعني على الجبهات. هنا انا بليلة اخذت اجازة شخصية. ما كان بدك تقاتل معهم يعني؟ لا ما بدي. ليه ما بدك؟ لا انا يا اخي على الموت رايح يعني ما اعرف هي الساعة يعني هي الساعة اموت. وعطوك دغري اجازة شخصية او عندي واسطة ابن عندي واسطة. ختم لي عليه وقال لي روح. أنا هنا بالإجازة الشخصية قعدت في البيت 3 أيام. النهار الرابع قمنا نفكر يعني كنت أفكر بأهلي، كنت أفكر يعني شلون تورطت صرت ويا داعش. قلنا نهرب من المنطقة خالص صار من دولة. جينا أنا وأصدقائي اجتمعنا عندنا في البيت قلنا ما تروحون نروح. قالوا وين بدنا نروح؟ قلت لهم روحوا على خوالكم على لبنان وأنا أروح على أهلي. واحد من اصدقائي قال انا اعرف واحد منهم كان قوي في الدوله جاي يهرب. والدوله الاسلاميه؟ ايه بداعش. قلنا له يروح يسلمنا لداعش. قال لا من يشوفني بده يهربنا. هربنا من منصوره على رصافه. من رصافه السياره. كيف هربتوا؟ بالليل الساعه 12 مشينا من المنصوره من السد البعث للمنصوره ب5 كيلو كلها مشيناها بالليل. الزراعية ما يشوفونا على الطريق. وصلنا الزلمة قال الساعة 1 تطلعوا من هون. هون أنا مأمنين يعني إنه يجي بوسطة تأخذنا. وصلنا يعني قلنا يقول الزلمة استنوا ساعة ويجي الزلمة. جا الزلمة قلنا يقول أريد على الشخص 180,000 سوري. واحد من الأصدقاء يقول خلاص عندي هذا قطعوا لي إياه. هو كفلك يعني؟ كفلني إنه عند الشخص. قطعنا والله بالليل. الساعة 2 الساعة 3:30 4 إلا ربع وصلنا أثريا. أثريا شنو؟ نص نظام نص داعش. احنا وين رحنا؟ رحنا على منطقة النظام. قعدنا عند جماعة يعرفهم زاد هو. على الطريق كل الطريق يعني خايفين. يعني مشينا طريق صحراوي. لا ولا واحد يشوفك. احنا قلنا نروح يسلمونا للنظام. داعش قالوا هذول كانوا يا داعش جبتهم عليك. لما توصلنا البيت ريحنا شوي يعني ما نمنا كل الليل قاعدين كنا ما قدرنا ننام. قلنا نروح جا النظام او يجي داعش يكمشنا. هنا يعني خايفين. وجه الصبح الساعة 6 طلعنا على الطريق على استراد. جت بوسطة. وين الشباب؟ قلنا والله رايحين على لبنان. انا هون هوية عندي هوية مزورة طلعت فيها لهون على لبنان. يعني انت ما حيعرفني انه شخصيتي كنت غير الجنسيه كلها الميلاد وكل شيء. كل شيء غيرت حتى عمري نقصت. والله اول حاجه ضحك عليها ما حكى معي بس بعد جينا كنا خايفين ما نعرف اي ساعه نمسك. صحيح طلع نظام يكون علينا اسم يكون علينا شيء.
في ما طلع عليه شيء، الثاني ما طلع عليه شيء. شو حسيت؟ شوك وما طلع عليك شيء؟ ما ريحنا، كنا كيفنا يعني، ما علينا شيء خالص نهائيا. جينا هنا لما توصلت الشام خبرت اهلي، قلت لهم انا جاي، ابوي عاد جاي ينطرني على الحدود، يعني جاء ابني من سوريا، والله جاء بي قال وين كنت تشتغل؟ قلت له والله اشتغلت في داعش. شو كانت ردته؟ داعش قال ليش يعني تقول كنت تشتغل لحالك موظف؟ طب داعش تجبر الناس انه تنضم لصفوفها انه تشتغل؟ جبروا اكثر شيء دير الزور، لان عشائر دير الزور مع النظام. اكثر العشائر يعني ذبحوا عشيره حصدوها حصد داعش. من سن 18 لل 15 هذا وين يلحق بعد داعش. كانوا يسوون معسكر بالعكرشي، انضرب معسكرهم بالعكرشي ما يظل صار معسكرهم وين؟ بالقرين. قام يضم من كافة أنواع العالم، من بلاد العراقية، من السعودية، من الأوزبكية. صارها يعني المستلمينها احنا غادي عراقية، أما الفروع من كل يعني تجين مثلا على هاي البرقة مستلمة مثلا عراقي أو باكستاني أو إيش مستلمين الرقة يعني. طب شو كانوا الأطفال تبع دير الزور؟ ببعضها يعني تأمن حارتك يعني بالجري البيئة، بارش في سلاح ايش دان هالشغل هاي المع تخبر عنهم، يخبرون عنهم. المرة الفرق يصل داعش اول باول، الجري ايش في اخبار بالجري اول. طب كانت تجبرهم يقاتلوا؟ كانت بدك اجباري، الجهاد في سوريا بدك اجباري تقاتل. يفجرون عجان صغار يشربونهم، روح فجر حالك. اعمارهم تقريبا من 16 وببعضها انقص. انه يفجروا حالهم هن اطفال سوريين ولا اطفال لا كله من سوريين، كله سوريين عمي، كم شر العالم سوريين. يقول له روح فجر حالك، العراقي يجي بس يقعد ويشرب وينام، يعوض مصاري ويقول لك انا جاي اجاهد. طب مع كل هيدي التجربه اللي صارت وهلا رجعت على بعدك بتخاف من داعش؟ بعد لا. عندك مخاوف لا انه لا حدا يرجعك؟ لا الحمد لله يعني أمنت أنا من اللبناني، أمنت على حالي يعني سوريا أرجع على سوريا بس ما أرجع على الرقة بالشام بس. طب على الرقة يعني أمتى أنت مستعد تفوت الجيش العربي السوري؟ مش برأيك الناس يعني مع داعش وهلا عم يدعم الجيش العربي السوري صدقوك مثلا؟ هي يعني صارت احنا بنموت يعرف الرقة نسبة كثيرة قلة جوع بالرقة يعني. طيب أحمد أنت انخرطت بصفوف داعش لأسباب كنت بحاجة للمال، لا مصاري وجوع. طيب فاتت بصفوف داعش لأسباب مادية أو لأسباب يمكن أو إيديولوجية، شو بتنصحهم؟ شو أسباب دينية. الدين كله غادي أهل الرقة يفوت مشان مصاري جوع. أنصحه لا يفوت يعني، لازم ما يضحك علينا، يضحك علينا مصاريهم قرنا وهني ضحك علينا، ما يضحك عليه، لازم يحسب 1000 حساب. شكرا أحمد وإن شاء الله بتضلك بأمان. الحمد شكرا لله. الحدود اللبنانية السورية باتجاه الرقة ورجع باتجاه البقاع اللبناني بعد 10 أشهر يرجع يصير اسمه لاجئ سوري في لبنان. مأساة اللجوء أفضل بكثير من جحيم. وبالنسبة للاجئين السوريين مثل الحياة بالمخيمات كتير صعبة، فهيدي المخيمات لجأ للهربانين من
لتجنيد المقاتلين من قبل التنظيم حاجة اللاجئين الملحة للهروب من ظروف المخيم. قصة أحمد عشرات وربما المئات من الذين وجدوا أنفسهم في النظام فانضموا أو رغما عنهم. أحمد استطاع الهروب، ما رح يرجع أبدا علقانين عند هيدا التنظيم. National Geographic continue to explore the world around us. VOA, the world around us. Is America. America firsts. The first. They fly an airplane. The first. And it's the create by legislation. Mythic eye, cleft of colors. It's Bolter's hell. A huge place. From the northwest corner of Montana and Idaho. Yellowstone is within the park alone, there are 3 paved roads. A period of trails taking features. Unfolding wonders. Old Faithful. Yellowstone Falls. Natural phenomena. The American experience. Celebrated over the earth. It's been that way. Yellowstone is a creation. It's thousands of square miles of forest and meadow. Are cradled in the vast volcano. Supervolcano. Iron. Dark and deep underground. Superheated air. Spewing steam and gases. Billion-year-old birth are a daily occurrence. Pushing through the Earth's
fantasies shaped of lime and water. Fumarole, tinted by mineral deposits. A hyperactive display of Coulter's hell is what America a thermal extravaganza. Springs features were created over thousands of changing terrace and a massive discharge of thermally heated waters. Each of calcium carbonate create ever-changing structures. North, the oldest and most dynamic thermal area in the park. Boiling and gurgling 15,000 years. At 1,400 rocks in volcanic yellow, magenta. Waters frigid with snow and rapids. Finally, in gray, there are nearly 300 waterfalls. Among them, the of spray and foam, a cliff edge view. Smaller still, almost. This is the view, recalling the oil paintings of Thomas Moran in the 1870s. As legions of winter, only is completely bounded by stone is 80 lodgepole pine mostly, though some of its forms of living wood. Volcanic sap into minerals, which turn the trees thousands of pet Serengeti of the renowned East African Game Reserve. Yellowstone is a wildlife sanctuary. A number of wild animals in all the lower 48 states. Mating, is a protected of mammals. Creatures the air. Renowned for its bears. Time when the interplay and became problematic. Yellowstone
photographers 1900s out with the popular camera-toting visitor to show the photo. But the snapshots most ones was one of the highlights. Back then, scraps for the cooking fire were staged public feeding in Yellowstone. Sometimes look at me. Bear is in black bears and both are native denizens during the winter, which may amount to a fire that they put on during tourist season. Every waking they'll eat fish, occasional caribou. One of them here are endowed with and an extreme combined cub found. Today, garbage is no thanks to bear and strict non from dawn search of the other part. Grizzlies differed. Their hunt and a wild smell is an almost mythical creature. Most terrifying land and weighing from pounds. And they're extremely resourceful food thieves. Wolf kills are taken over. Bears at Yellowstone. Neither kids can play with. Gray wolf. Wolves don't, but 19 on wolf hides. Hunters alike to no wolf is the wolf's of nature. The wolf, the ancient projection animals who live in packs. In 1931, Yellowstone. In the restored battle, they're describing. Elk are the most large mammal. Their numbers, grasslands were threatened and firm. And those who
which makes the to 60 million of North America. Hunted. Today, and Yellowstone is genetically pure by a few survivors hidden in the wild. During the short summer, the valleys, tracks through the lush, they're young. Who's first in very still. With an egged newborn can the calf struggles. His favorite romping in the meadow. A yellow winter at its worst. It's lethal. Bison by pressing close to the high below the Earth's crust. Forage through the snow. Morsel helps stay. Massive neck muscle. Snow drifts as doesn't discourage from coming to the park. They sharp minus traveling in heeding the warning have the right of way. Bison love cozy. It's Snow Coach. This is a warmer hot. During winter, park are closed. The Snow Lodge remains open. Sanctuary for those who the cycle of the bold nature where snow falls even in July. Is Yellowstone. Elevations, even as the
to lower valleys. Signal Springs arrival. From a to the full summer's profuse grass is so energized. All too soon, the aspen signal icy lock. Visitors arrive in 50 United States and Latin America. Many come from and Australia, Oceania, many different sites. Diversity of swimming in the Firehole River. Watching Roosevelt of the Madison. Year-round herd. And in the Lamar Valley, dozens of a bear. Find a touch of the old side through venture on horse equestrian trail. From 2-hour ride to backcountry trek. For some, at the Old Faithful structure, one of the few gigantic proportions states to Yellowstone. The inn, which is listed as a monument with its and massive fire generation. Old Faithful Inn, landmark since its before. Attraction that all there are more than 300 active guides in the park. Faithful has accorded. This is predictability. Between 8,000 to 100. Has plenty.
one time, the only entrance to the Roosevelt Arch, standing 50 feet after our 26th. It reads, and enjoyment of the Roosevelt, who did so many national parks, wanted to visit Yellowstone to lay the arches. That this change of the wilderness, where bears is on, having his nickname, much loved by generations. English in a minute. Flip. You. But how does from your flip one's mind? Listen to Anna and beautiful. Oh no. Yes. Oh, it totally slipped your mind. You forgot about it. About an event or a personal detail about someone. People often completely or totally before this totally slipped my mind. Slipped my mind. And that's English. I believe AIDS can be beaten, but only by eradicating stigma. The shame of HIV millions of people away from information and health services where they cannot protect themselves or this show will look at 6 provocative stories. Global societies must be willing to rethink well-worn and moral norms to end stigma. Our first nation of Haiti, which has the highest prevalence of HIV in the hemisphere. 2 children are born with HIV every day. 20-year-old Venice Luis's parents died at 11. Orphaned. Several years later, something might be wrong with her. I was getting sick often, and they took me when I was 14. And that is when they found out and my aunt's boyfriend said that I cannot stay in the house. Children. Venice now lives at an orphanage, caring for Haitian orphans with AIDS, along with HIV-positive children. Stigma of being HIV, Venice suffered cruel mental and physical. My aunt's boyfriend told her everything I used. Silverware, glasses, soap, out of the house, and I couldn't play with the other kids. Each morning, school with the other children. Would not allow her to get an education, fearing a infect another child. At the age of now finishing the 4th grade. At the orphanage, she was shy, withdrawn. I did not feel like a normal person, and by the way, my
life wasn't meant to be good for me. Are given antiretroviral medication twice a day. The niece arrived at the orphanage underdeveloped. After she was diagnosed, she begged her for treatment. Every day, my aunt told me the only way I'm going under the earth when I'm dead. Eventually, the niece received sporadic treatment. She also met with a psychologist about the abuse. They told me that if I did not do what they me out of the house, I will be in the street like a prostitute sleeping with men. Not accept me back. The psychologist who suggested she be placed in the care of the orphanage, and her life began to change. When she started to gain weight, better physically and mentally. Two agreed to visit her at our request. Her aunt denies that there was any abuse. It is not true, especially when she was sick. We never. The niece remembers things differently. If they say they did not do that, then they are want to put the past behind, but the niece still pain and anguish. When I become older, what they did to me was wrong. For learn a trade, never go back to live with my family again. Although HIV and AIDS is now a treatable condition, diagnosis is still a life-altering experience. People living with HIV are often disowned by friends and the community where they live. This humiliation can, and severe cases end in suicide. Each morning as Uknavi stands in front of the mirror, visits photos of her late husband and remembers the good times. He committed suicide after learning he was 8. Before I suspect he asked me if he had HIV. What would I do? Saying if you bring the virus to me, I would slit my own. Husband's death, Uknavi continued to live in her home. I held the funeral for my husband. I was looked down on only by the villagers. Children in the village started son, saying your father had AIDS. He whole village. Set her house on fire. Uknavi returned home to Phnom Penh. And a test revealed her worst fear. HIV positive. My only sister and cousin showed disgusting behavior toward me before we ate together. But after I was known as HIV positive, they would not eat with me. Even when my child was playing around, they called him AIDS child. Cambodia offers free medication for the country's 70,000 people living with HIV. But many must move from the countryside to cities for treatment. Those with little means live in squalor.
Almost 75% of them think they made such a big mistake in their lives that they discriminate and isolate themselves from society, and the serious cases end in suicide. Feeling desperate and alone, Uknavi contemplated following her husband and committing suicide. I felt so sick and skinny, and I no longer wanted to live. Then I thought of my son and took pity on him. So I strived to survive, just for him. Though Uknavi found the strength to keep living, life was not easy. Her sister could no longer help her. I just could not afford to feed her, as I have barely made ends meet for my two daughters. Uknavi is now feeling better, both mentally and physically. She receives housing, food, and medicine from Place of Rescue, a Canadian organization that supports people living with HIV. It is her son who brings her life purpose, but her thoughts often wander to her late husband. I feel anger and regret every day. If only he was still alive, he would have received medicine and felt healthy like others with the disease. He shouldn't have been so short-sighted and decided to kill himself. In Uganda, an anti-homosexuality law criminalizes same-sex relations, which is now punishable by life in prison. In Nigeria, same-sex couples that show affection in public risk 10 years imprisonment. Both laws are forcing communities vulnerable to HIV deeper into the shadows. Jesus has paid for God's kingdom. In Uganda, religion is used as a weapon against homosexuality. Don't decide tomorrow. Tomorrow may be too late for salvation. Homosexuality is prohibited here in Uganda. We don't want it. You get people, these mobs of people who are protesting, who are screaming, kill the gays, death to the gays. But it's not really about the gays, it's about them being frustrated with their own lives, and it's about the scapegoat, and it's about the government using gay people as a scapegoat. Tell us not to stop the fight to protect our children from sodomy. In Africa, homosexuality is against the law in 37 countries. The movie God Loves Uganda documents the influence of American evangelicals on anti-gay policies in Uganda. American fundamentalist evangelicals have targeted Uganda for decades. And Uganda was a perfect storm because it was decimated, had the highest rate of HIV and AIDS in Africa. And so American evangelicals saw an opportunity and they moved in. My goal is always to discourage sexual promiscuity of every sort. I believe that governments, all the governments of the world, have an affirmative duty to promote the natural family and marriage as the mainstream culture. There is all of those things that is not God's way for love. In Bible study classes like this one, they teach the belief that God does not love gays. Nigeria and Uganda now are producing these pastors that were raised on this sort of idea that, you know, biblical law is above civil law. So what you're seeing now is the results of 30 years of American evangelicals being involved in the country. In February of 2014, President Yoweri Museveni signed a bill outlawing same-sex relations in Uganda. At best, it's paternalistic colonialism. At worst, it's outrageously racist to suggest that the Africans are children who cannot make up their own minds about what morality their country should follow. A similar law was passed in Nigeria. Afani Arazuliki runs a clinic providing healthcare services for gay men in Abuja, Nigeria.
17% of gay men in Nigeria are HIV positive. Well, we can't keep quiet for people to die or for people to lose their life. The law, on the other hand, we are battling the law because even people like us stand to go for 10 years imprisonment for doing what we're doing. Baby, how are you? Today, he is investigating a hate crime against a young gay teenager. Health officials in Uganda and Nigeria believe the new anti-gay laws will somehow lower HIV infection rates. Afani says the laws only promote violence and fear. Ever since that night, the mobs attack, life has not been the same any longer in this community. You know, the beating, you know, they seized my phone. They came to attack. Before the law, 15 new patients walked into his clinic every week. Now that number is down to 4. The world is saying we want HIV/AIDS-free generation. We can't achieve that without including men who have sex with men. We can't achieve that without involving transgender people. Nigerian officials say no one is being denied health services because of the law. Where the law is concerned is when gays would go and congregate and show that we are gays and we are making love on the street and all of that. The law frowns at that. And treatment for any kind of disease in Nigeria is open to all citizens, irrespective of their status. You cannot walk into a clinic, you cannot get drugs if you're HIV positive in Nigeria. It's nearly impossible. You are so restricted, you are so stigmatized, you are so discriminated against by the healthcare industry. So for him to say that is crazy. Undeterred, Afani presses on. When I wake up every day, I want to do more. I want to see people smile. I want to see equality that is achieved across board in Nigeria someday of our life. Afani is absolutely a hero. I think it's very hard for people in the West to understand exactly what he's up against, the hostility and hatred that he's up against, and that the fact that he refuses to back down and goes into the fire and faces it is unbelievable. Unbelievable. In Washington, D.C.'s gay African-American community, stigma and fear are keeping many from confronting the crisis. We follow Christian Page Bass, a young gay HIV-positive man who had his own fears about seeking treatment, as he encourages other gay men to seek health services. You got it. I was saying that you were like he just did. I really love to sing. I think God gifted me with a talent to be able to use my voice to sing. Christian Page Bass also likes to raise his voice with a message of inclusion. We don't like to call ourselves a gay church. We call ourselves radically inclusive because we have transgender and we have straights or heterosexuals as well that attend the church. But I love it. But the small town in North Carolina where Christian grew up was far from inclusive. In the southern U.S., conservative values are strong. Didn't know what gay was because the word gay was never used. The word mainly was faggot. That was the word. I didn't know anything about gays. When you're going to be a faggot, it's not you're going to be gay, you're going to be a faggot. Or you are a faggot. And it's, I don't like that term. In 2001, both Christian and his mother, an intravenous drug user, were diagnosed as HIV positive. Thank you. When she died, 5 years later of complications from AIDS, Christian was gripped with fear. I looked on the dresser, and she had already started doing her pill box for the next week. And
I looked at those pills and I remember thinking this is going to be the death of me. And from that day forward, I didn't want to take any more pills. In need of a change of scenery, he decided to visit some friends in Washington, D.C. I came to D.C. and I loved it. I seen all the gay people. I just was like, I want to stay. The big question is always, have you missed any doses in the last 3 months? A change of scenery also changed his views of his treatment. He met Justin Goforth, a nurse practitioner at the Whitman Walker Clinic. He was really resistant to the idea of starting treatment for HIV. It recently broke. And I think that he had a lot of really emotional baggage around his mother dying of HIV and the huge number of treatment and pills really that she was taking when she died, and now has become an advocate for people being on treatment. Christian's advocacy has made him a regular on Washington's gay club scene. Going to the club is work. I've had people come up to me and say, do you have a number or do you have an email? How can I get in contact? I want to talk to you because I was just diagnosed, or I'm dating somebody that's positive. They're there for the moment, and then they're going, and they'll call me when they need me, or they'll text me when they need me, but we keep in contact. Christian works as a part-time model. When I got diagnosed and the doctor told me I had 2 years to live, I wanted to make sure people realized that you could take your medication and still be healthy and still look good and still be nice. You can live long. You don't really see AIDS patients like you used to in the 80s. You use the word AIDS and everybody's running. Use the word HIV, people will stay. Use the word I'm positive and nobody's going to move. But you use the word AIDS, it's like turning the lights on and the roaches running. Insight is a supervised injection facility on the worst block of Vancouver's heroin district. Here, nurses give clients clean needles to inject illegal drugs. Researchers have proven the facility is effective at cutting HIV infection rates in the area. But critics argue Insight only promotes illegal drug use. Vancouver, Canada has been called the jewel of the Pacific Northwest. But there is a darker side to Vancouver. More than 4,000 intravenous drug users live in the downtown east side. The alleyways around Hastings Street are open drug markets and shooting galleries. This alley has a lot of memories. Former addict Richard Teague has been HIV positive for 24 years. When you're an addict and you want to get your hit into you, you go to the closest spot. And this is it, this alley right here. You want to, get your fix in you, and you didn't want to wait. You wouldn't wait, try and find a room. You went to the nearest place where you could be kind of out of sight, and do your fix and get your high. The community responded by creating Insight, North America's first supervised injection facility. When people are seriously addicted and their goal is that they're going to use the drugs irrespective of what we say, your focus then becomes on, if you're going to use this drug, how can we do it in a way that is safer, reduces the risk of infection, reduces the risk of getting significant wounds, reduces the risk of actually this individual putting demands on other aspects of healthcare. Insight has 12 injection booths, where clients use their own illegal drugs under the supervision of healthcare professionals. Water here, which is sterilized. Clients are provided with clean needles, pure water, and supplies to clean wounds. When Richard was using heroin, Insight was his safe haven. I know Insight's been a godsend for Vancouver and for a lot of people, because I know some weeks at Insight, they probably saved 10, 15 people
from Odin. One of the things we have done significantly is the growth in new HIV infections and Hep C infections has receded significantly. I think for HIV we're probably somewhere in the region of about 70%. But Insight has its detractors. Prime Minister Stephen Harper and Conservatives in Parliament want the facility closed. There have been multiple studies on these types of institutions like Insight in Canada or others in Central Europe. And some suggest there are public health benefits. Others suggest there are significant public health detriments in terms of increasing rates of addiction. Dr. Julio Montaner says that healthcare professionals who created Insight were skeptical that it would reduce HIV infection. Time and time again, the data came in saying, yes, it helps, and no, none of the concerns that me and my colleagues and the community at large have expressed had materialized. Today, life for Richard is about balance and serenity. Well, you know why I like this park? The reason I like it, as you can tell from just looking around, it's very serene. For me, it was a break away from the street scene, being in the back alley, beside a dumpster. I still deal with stigma because of my HIV, and I've been very open about it. But best advice that I could give somebody is you have to have a tough skin. I can't change it. You can't change what happened. You just got to learn to live with it. 18-year-old Maurice Williams is now willing to come forward. Born HIV positive, he kept his status secret. If Maurice had been born today, his life... A trio of doctors in the United States, aggressive therapy of antivirals that can force the virus to birth. Dr. Deborah Persad about the prospects of a medical breakthrough. Hope for babies that are born HIV positive. Mission to find a cure for AIDS, but this is going to be a very... Doctors Persad, Gay, and Luzuriaga are the positive baby into remission for 26 months. Medicine published their research last year, but new evidence in tested positive. Dr. Persad treatment has far-reaching implications. Williams, who was born HIV positive. Regular checkups at Children's Hospital in Washington, where he try to look straight at me. The first time I was positive, I was 13, and I found out because I refused, unless I knew why I was taking medication. He was raised by his grandmother, who never revealed to him he was. Maurice's mother died from complications of AIDS. With him about the virus or his condition. His child herself when her son was born. My daughter was that she had Maurice, so I stepped in. She's afraid of needles. Growing up, I was for a long period of time, but I changed my anger when I found out the anger wasn't beneficial. It turned into empathy because my mother to really, accept the fact that she was HIV positive. Go to and then gaze into each other's eyes. Maurice is theater arts at a university. I feel like people AIDS in a box. AIDS isn't a death sentence anymore. Maurice is giving support to HIV-positive teenagers like... You put all your effort in it. His VAG has encouraged him to be a mentor. Try to aim for the middle. Shawnee is 13 and 13 is the
diagnosed HIV positive, and I didn't have anyone older than me or even anyone of my own age that I can relate to help me, you know, tell me that. Talking to him, it does more for me than maybe he even knows. Dr. Prasad is meeting Maurice for the first time, where she can put a face to the people she's trying to help. So we have a lot more work to do where it becomes a disease that's living with cancer or diabetes or any other chronic illness, because so many people are affected. I may not be the person who changes the world, but I want to inspire the mind that does so. I believe that I can be great. I believe I can live a long life. I wasn't supposed to be here now.